Hello, my dear students. Welcome to Vedantu Telugu. This is your JEE. I'm your master teacher for chemistry. So, how are you all? Good evening, everyone. Yes, hello. Hi. Good evening. Just let me know if I'm audible and visible clearly. Am I audible and visible clearly? Yes. All right. Thank you for the confirmation. Yes. Okay. So, today's session is Thermodynamics. So, indulone will also include thermochemistry also. So, indulo rendu, okati thermodynamics and thermochemistry. So, two parts are involved in the session. Okay. So, let us start off with thermodynamics. Asal first of all, thermodynamics ante enti? Danikana vellaka mundu a small thing about. So, today's session will be dealing with thermodynamics and thermochemistry. Aithe, so we'll be having so many PYQs also during the session. So, manam PYQs kuda class lo discuss cheskundam, so that we'll be having a complete idea of how to apply the formula or how to apply the concept for a question. Okay, so concepts ela apply cheyali ivanni kuda manaku manchiga ardhamavutayi as you keep solving more and more number of questions. Okay, so what is thermodynamics? Word lone undi. Thermo ante heat amma, dynamics ante flow. So heat flow gurinchi chaduvukunede thermodynamics. Ante in other words energy changes gurinchi explain chesede thermodynamics. Okay, such a beautiful chapter. Ante ee chapter nunchi ఒక రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ, లేకపోతే ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ యాడ్ అవుతుందా, లేకపోతే హీట్ రిలీజ్ అవుతుందా అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వస్తుంది. అలాగే రియాక్షన్ జరుగుతుందా లేదా అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీకు వస్తుంది. అంటే వెదర్ ద రియాక్షన్ ఇస్ ఫీజిబుల్ ఆర్ నాట్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద ఈక్వేషన్. హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఇస్. అంటే ఒక రియాక్షన్ గురించి ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి తెలుస్తుంది విత్ వన్ సింగిల్ టాపిక్ విచ్ ఇస్ థర్మోడైనమిక్స్. మరి ఇంత తోపు టాపిక్ అయినప్పుడు, ఓ దట్స్ సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ మళ్ళీ బాబు నాన్న. సో ఇంత తోపు టాపిక్ అయినప్పుడు దీనికి ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. సో నేను మీకు ఇప్పుడే చెప్పాను, రియాక్షన్ జరుగుతుందా లేదా అన్నది తెలుస్తుంది. అంటే feasibility of the reaction is known, అంటే whether the reaction is happening or not, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు వస్తుంది. కానీ ఎంత టైంలో రియాక్షన్ జరుగుతుంది అన్నది ఎవరికి తెలుసు? అది మనకి ఇందులో రాదు. సో రియాక్షన్ జరుగుతుందా లేదా అంటే మేబీ ఒక నెల తర్వాత రియాక్షన్ జరుగుతుందేమో, అంతసేపు ఎవడు కూర్చుంటాడు? ఎవడు ఉండడు కదా. సో రియాక్షన్ జరుగుతుందా లేదా, 1 month తర్వాత జరుగుతుంది లేదా 1 year తర్వాత జరుగుతుంది, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఎంత స్పీడ్ లో జరుగుతుంది అన్నది మనకి తెలియదు. దానికోసం విల్ బి డీలింగ్ విత్ అనదర్ సెపరేట్ చాప్టర్ విచ్ ఇస్ కెమికల్ కైనెటిక్స్. సో కెమికల్ కైనెటిక్స్ లో మనం ఆ స్పీడ్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. సో ఈ థర్మోడైనమిక్స్ గురించి అర్థం చేసుకోవాలి అంటే వీ హ్యావ్ ఫ్యూ టర్మ్స్. సో ఆ థర్మోడైనమిక్ టర్మ్స్ ఏంటి అంటే టీడీ టర్మ్స్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఇక్కడ నుంచి థర్మోడైనమిక్స్ అని వర్డ్ యూజ్ చేయకుండా జస్ట్ ఐ మెన్షన్ టీడీ. సో థర్మోడైనమిక్ టర్మ్స్ ఏంటి అంటే, ఒకటి సిస్టమ్, 2 సరౌండింగ్స్, 3 బౌండరీ. ఓకే, సిస్టమ్, సరౌండింగ్స్ and boundary. So these are the 3 thermodynamic terms which we have. So let us start with one by one. ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. అసలు సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, సరౌండింగ్స్ అంటే ఏంటి, అలాగే బౌండరీ అంటే ఏంటి. సో ఫస్ట్ వన్ సిస్టమ్. సిస్టమ్ అంటే ద ఏరియా అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అమ్మ. ద ఏరియా అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే మీరు దేని గురించి అయితే
చదువుతున్నారో ఆ ప్లేస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సిస్టమ్. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రియాక్షన్, మీరు ఒక రియాక్షన్ పెడుతున్నారు, ఓకే, ఆ పర్టిక్యులర్ ఏరియా వెర్ ద రియాక్షన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్, దాట్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సిస్టమ్. అది కాకుండా మిగిలినవంతా కూడా ఇట్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సరౌండింగ్స్ అన్నమాట. అంటే రెస్ట్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్. సో ఏదైతే ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నామో అది సిస్టమ్, రెస్ట్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ అంతా కూడా ఇట్ ఇస్ సరౌండింగ్స్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ సరౌండింగ్స్. ఇప్పుడు మీరు ఒక రూమ్ లో కూర్చొని క్లాస్ వింటున్నారు, ఆ రూమ్ ఇస్ యువర్ సిస్టమ్, కరెక్ట్? సో ఆ సిస్టమ్ అంటే ఆ ప్లేస్ లో మీకు కావాల్సిన పెన్స్, మీకు కావాల్సిన రిసోర్సెస్, మీకు కావాల్సిన ఫుడ్, మీకు కావాల్సిన బుక్, మీకు కావాల్సిన ట్యాబ్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. సో ఆ సిస్టమ్ మీ ఏరియా అండర్ స్టడీ, ఏరియా అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్. రూమ్ దాటి బయటికి వెళ్తే మిగిలినంతా కూడా ఇట్ విల్ బి సరౌండింగ్స్. Okay, so the area under investigation is called as system and the remaining part of the universe is called as surroundings. All right, next boundary. ఈ సిస్టమ్ ని సరౌండింగ్స్ ని సెపరేట్ చేసేదే బౌండరీ. ఓకే, సెపరేట్స్ సిస్టమ్, separates system and surroundings. సిస్టమ్ అండ్ సరౌండింగ్స్ ని సెపరేట్ చేసేదే బౌండరీ. ఓకే, అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మీ రూమ్ కి, మీ బయట ఇంటికి దర్ ఇస్ అ వాల్, సో వాల్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ అ బౌండరీ. సో సంథింగ్ విచ్ ఇస్ సెపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ సరౌండింగ్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ బౌండరీ. ఈ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి 3 టైప్స్ అమ్మా. దీస్ ఆర్ ఆఫ్ 3 టైప్స్: ఓపెన్ సిస్టమ్, క్లోజ్ సిస్టమ్ and isolated system. ఇవి 3 types: open system, closed system and isolated system. These are 3 types of systems. అలాగే boundaries are also 3 types అన్నమాట: real and imaginary, conducting and non-conducting, rigid and flexible. Rigid and flexible. These are the 3 types of boundaries. Now let us understand one by one. Now what do you mean by open system? Open system ante matter and energy. Matter can be transferred as well as energy also. Ante matter, amount of matter is moving from system to surroundings. So quantity annadi taggutondi or perugutondi is matter. Ala kakunda energy. But for example, best example enti, so oka cup of hot tea తీసుకున్నారు అనుకోండి, అలా గాలికి వదిలేసారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది, కొంతసేపు తర్వాత క్వాంటిటీ తగ్గిపోతుంది, హీట్ కూడా లూజ్ అయిపోతుంది. క్వాంటిటీ తగ్గుతుంది అంటే మ్యాటర్ లూజ్ అయింది, హీట్ తగ్గుతోంది అంటే హీట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఎనర్జీ లూజ్ అవుతుంది. సో రెండు కూడా ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ ట్రాన్స్ఫర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓపెన్ సిస్టమ్. క్లోజ్ సిస్టమ్ అని అడిగితే ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఎనర్జీ లూజ్ అవుతుంది కానీ మ్యాటర్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నది జరగదు. అలా కాకుండా, సో ఇఫ్ యూ టేక్ ద కప్ ఆఫ్ టీ, దాని పైన ఒక లిడ్ తో క్లోజ్ చేయండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్. అలా కాకుండా రెండు జరగట్లేదు, then it is called as isolated system. Okay, so these are the 3 types of systems which we have. Understood? So these are the thermodynamic terms. Entavi system, surroundings and boundary. ఇప్పుడు ఒక స్టేట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే, ఒక స్టేట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్, స్టేట్ ఆఫ్ అ సిస్టమ్, ఒక స్టేట్ ఆఫ్ అ సిస్టమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే మనకి వి నీడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ టు డిటర్మైన్ దెమ్. ఓకేనా? సో వాటినే మనము ఫంక్షన్స్ అని పిలుస్తాం. ఇవి 2 టైప్స్ అన్నమాట. సో ఏంటవి? స్టేట్ ఫంక్షన్ అండ్ పాత్ ఫంక్షన్. స్టేట్ ఫంక్షన్ అండ్ పాత్ ఫంక్షన్ అన్నమాట. So the first one is state function, the second one is path function. State function ante enti, path function ante enti? First thing foremost,
స్టేట్ ఫంక్షన్ అంటే that system which depends only on the initial and final states of the system, depends only on initial and final states of the system is called as state function. ఓకేనా? ఓన్లీ ఇనీషియల్ స్టేట్ ఫైనల్ స్టేట్ మాత్రమే. అంటే ఇప్పుడు ఒక రియాక్షన్ జరుగుతోంది, ఓకేనా? ఇనీషియల్ ప్రెషర్ ఎంత, ఫైనల్ ప్రెషర్ ఎంత, మధ్యలో ఏమైనా మారిందా లేదా నాకు అనవసరం. ఇనీషియల్ 2 atm దగ్గర స్టార్ట్ చేసావు, ఎండ్ చేసేసరికి 5 atm ఉంది, నాకు ఇది మాత్రమే ఇంపార్టెంట్. మధ్యలో ఆ 2 atm 5 atm వెళ్ళే మధ్యలో 3 వచ్చిందా 4 వచ్చిందా నాకు అనవసరం. సో ఇనీషియల్ ఫైనల్, ఇనీషియల్ టు ఫైనల్ 4 కథం, అంతే అయిపోయింది. So that system which depends only on the initial and final states, manam danni state function ani pilustam. Like for example, temperature, pressure, enthalpy, ivanta kuda state functions. Path functions ante not only on the initial and final states, depends on path also. Depends on path also. For example, your work done, amount of heat, ఇవన్నీ కూడా path functions. ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం మీరు ఏం గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు అంటే క్యాపిటల్ లెటర్స్ తో డినోట్ చేసే టర్మ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మేజర్లీ మనకి స్టేట్ ఫంక్షన్ లో ఉంటాయి. స్మాల్ లెటర్స్ తో డినోట్ చేసే టర్మ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దే విల్ బి ఫాలోయింగ్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ పాత్ ఫంక్షన్ అన్నమాట. అంటే ఒకవేళ మీకు అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ లోంచి ఏది స్టేట్ ఏది పాత్ అని తెలియాలి అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ యూజ్ ద స్మాల్ నిమోనిక్. క్యాపిటల్ లెటర్స్ you can keep them under, most of them, I wouldn't say 100%, but yeah, 95% it works. Make easy thing kosam. So capital terms you can take them as state functions, and small letters evaithe unnayo you can consider them as path functions. Clear? So the state of the system ni explain cheyali ante we have state function as well as path function. Okay na? Alage ఈ థర్మోడైనామిక్ ప్రాపర్టీస్, టీడీ ప్రాపర్టీస్ అని రాస్తున్నా, ఈ థర్మోడైనామిక్ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కూడా వి కెన్ టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ 2 types అన్నమాట. ఈ ప్రాపర్టీస్ కూడా 2 రకాలు. ఒకటి ఇంటెన్సివ్, 2 ఎక్స్టెన్సివ్. ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్. So the first one, intensive properties. Intensive ante independent amma. Intensive, independent అని గుర్తు పెట్టుకోండి. సో IN తో స్టార్ట్ అయితే you have independent. ఓకే? ఎక్స్టెన్సివ్ అంటే డిపెండెంట్. ఏంటి దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది, దేని మీద ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటుంది. డిపెండింగ్ అపాన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మ్యాటర్, ఎంత అమౌంట్ తీసుకుంటున్నారు అన్న దాని మీద డిపెండ్ అయితే వాటిని ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటాం. ఎంత అమౌంట్ తో సంబంధం లేదు, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటెన్సివ్. అదేంటి మ్యామ్ అంటే ఏం లేదమ్మా, 1 liter వాటర్ తీసుకున్నా, 2 liter వాటర్ తీసుకున్నా, 100 liter వాటర్ తీసుకున్నా, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ 100 degrees ఓన్లీ. 100 liter వాటర్ కంటైనర్ తీసుకొని హీట్ చేస్తే వాటర్ ఎప్పుడు బాయిల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది, 100 degrees కి బాయిల్ అవుతుంది. అలా కాకుండా 500 ml తీసుకుని బాయిల్ చేసినా సరే ఎంత టెంపరేచర్ దగ్గర బాయిల్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది, అది కూడా 100 degrees Celsius. సో ఏదైతే ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ మ్యాటర్, ఓకే, సో ఏదైతే ఇండిపెండెంట్ ఉంటుందో అది మనం ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అని పిలుస్తాం. అలా కాకుండా డిపెండెంట్ ఆన్ ది మ్యాటర్, కాల్ దెమ్ యాజ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇందాక చెప్పాను మీకు టెంపరేచర్. సో టెంపరేచర్ తీసుకుంటే 1 liter వాటర్ తీసుకున్నా, 2 liter వాటర్ తీసుకున్నా, 3 liter వాటర్ తీసుకున్నా మీకు సంబంధమే లేదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ pH వాల్యూ, ఇవన్నీ కూడా ఇండిపెండెంట్ ప్రాపర్టీస్. సో అందుకే వీటన్నిటిని కూడా మనం ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అని పిలుస్తాము. అలా కాకుండా ఎంథాల్పీ, ఎంట్రోపీ, గిబ్స్ ఎనర్జీ, ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్.
ఈ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ ని పర్ మోల్ గనక డిఫైన్ చేశారు అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ క్వాంటిటీని స్పెసిఫిక్ గా పెట్టేశారు అనుకోండి, పర్ మోల్ డిఫైన్ చేస్తే యూ కెన్ బ్రింగ్ దమ్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ అన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఇంకొకటి ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ నాట్ అడిటివ్ అమ్మా, ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ విల్ బి అడిటివ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఒక కంటైనర్ లో N1 మోల్స్ ఉన్నాయి, ఈ కంటైనర్ లో N2 మోల్స్ ఉన్నాయి. N1 moles of water, N2 moles of water. ఓకే, ఈ రెండు మిక్స్ చేస్తే టోటల్ మోల్స్ ఏమవుతుంది, N1 plus N2 అవుతుంది. అంతేగాని ఇక్కడ ఈ కంటైనర్ లో వాటర్ ఉంది, ఈ కంటైనర్ లో వాటర్ ఉంది, దీని బాయిలింగ్ పాయింట్ 100 ఉంది, దీని బాయిలింగ్ పాయింట్ 100, రెండు మిక్స్ చేస్తే రెండాటికి కలిపి బాయిలింగ్ పాయింట్ 200 రాదమ్మా. సో అందుకే ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ విల్ బి ఎడిటివ్, కానీ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ నాన్ ఎడిటివ్. ఓకే, non-additive. Understood? Who is this? M Sheikh 3308 IP స్టార్ట్ చేస్తామమ్మా. ప్రస్తుతం వీఆర్ రన్నింగ్ ఫర్ ద JEE మెయిన్స్ కి ఎండ్ గేమ్ కదా, సో ఇది అవుతున్నప్పుడు విల్ బి ఎవరికైనా IP కావాల్సి వీ హ్యావ్ డన్ ఆల్రెడీ బ్యాచ్ కాల్డ్ ధృతి, సో అక్కడ మీరు చూసుకోవచ్చు. సో ఐపీకి మీకు కావాల్సిన మెటీరియల్ అంతా కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎండ్ గేమ్ నడుస్తుంది, దీని తర్వాత విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ ఐపీ అమ్మ. ఇంకా టైం ఉంది, సో ప్రస్తుతం మీరు మెయిన్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. నెక్స్ట్ థర్మోడైనామిక్ ప్రాసెసెస్. థర్మోడైనామిక్ ప్రాసెసెస్ లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్. అందులో ఒకటి isobaric process, isochoric process, adiabatic process, isothermal process, and last one is cyclic process. Okay, so now let us see one by one. So first one, isobaric process. పేర్లోనే ఉంది isobaric అంటే ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ అమ్మా. సో isobaric అంటే P equal to constant or delta P will be equal to 0. Pressure is constant or delta P is equal to 0. ఏ రియాక్షన్ లో అయితే ప్రెషర్ అన్నది మారట్లేదు, మీరు ఇనీషియల్ గా రియాక్షన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 2 atm దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తున్నారో త్రూ అవుట్ ద రియాక్షన్ 2 atm అనే ఉంది. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, ఎప్పుడైనా సరే ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ అంటున్నాను కానీ ప్రెషర్ 0 అనట్లే, డెల్టా P 0 అన్నాను కానీ P 0 అనట్లే. డెల్టా P అంటే P2 minus P1 వాల్యూ ఇస్ 0, నాట్ P equal to 0. ఇనీషియల్ ప్రెషర్ 2 atm అనుకుంటే ఫైనల్ ప్రెషర్ కూడా 2 atm. 2 minus 2 is 0, అంతేగాని ప్రెషర్ ఇస్ నాట్ 0 డ్యూరింగ్ ద రియాక్షన్. అలాగే ఒక రియాక్షన్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర నడిస్తే దాన్నే ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ అని పిలుస్తాం. V is equal to constant or delta V is equal to 0. ఓకే, సో వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ ఉంటే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్. అలా కాకుండా హీట్ ఎక్స్చేంజ్ 0 అంటే సిస్టమ్ కి సరౌండింగ్స్ కి మధ్య అసలు హీట్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవ్వట్లేదు, దెన్ దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. అలా కాకుండా టెంపరేచర్ గనక కాన్స్టెంట్ అయితే డెల్టా T 0 అయితే దెన్ యూ కాల్ దాట్ యాజ్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. అండ్ ఏ రియాక్షన్ అయితే ఏ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసామో మొత్తం ఊరంతా తిరిగి మళ్ళీ అదే పాయింట్కి వచ్చేస్తే దాన్నే మనము సైక్లిక్ ప్రాసెస్ అని పిలుస్తాము. సైక్లిక్ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుంది అంటే ఆల్ స్టేట్ ఫంక్షన్స్ విల్ బికమ్ 0. ఆల్ స్టేట్ ఫంక్షన్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్. ఎందుకు అంటే
యూ హ్యావ్ టు చెక్ అమ్మా, ఎందుకంటే క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మీకు ఫార్ములాస్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ డెల్టా హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ ప్లస్ పి డెల్టా వి. ఐసోకోరిక్ అన్న డెల్టా వి 0, సో డెల్టా హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ అట్లా. అలాగే నెక్స్ట్ మీకు వచ్చే డెల్టా యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్సివి డిటి ఆర్ డెల్టా హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్సిపి డిటి. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అంటే డిటి వాల్యూ 0, సో డెల్టా హెచ్ డెల్టా యూ రెండు కూడా 0 అయిపోతాయి. అలాగా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, అందుకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే వర్క్ డన్ ఇన్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ అని అంటాడు. సో వర్క్ డన్ అగేన్స్ట్ వాక్యూమ్ అన్నా ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ అన్నా వర్క్ డన్ ఇస్ 0 అమ్మ. ఓకే, ఆ విషయం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్. ఇవి కాకుండా ఇంకో 2 ప్రాసెస్ల గురించి మాట్లాడాలి అంటే దే ఆర్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ and irreversible process. Reversible process and irreversible process. Reversible process అంటే వెనక్కి రాగలుగుతుంది, అంటే చాలా చాలా మైన్యూట్ చేంజెస్ తో రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, వెరీ 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 స్మాల్ చేంజెస్ అంటే ఇన్ఫినిట్లీ స్మాల్ అని చెప్పొచ్చు, అంత స్లోగా రియాక్షన్ జరుగుతుంది రివర్సిబుల్. ఇర్రివర్సిబుల్ అంటే అట్లా కొట్టి పడేసి ముందుకు వెళ్తే వెనక్కి రావడానికి అవ్వదు. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. సో ఇలాంటి ప్రాసెసెస్లో ఇప్పుడు ఏ ప్రాసెస్లో అయినా సరే ఒక రియాక్షన్ జరుగుతోంది అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వర్క్ ఇస్ బీయింగ్ డన్. వర్క్ ఇస్ బీయింగ్ డన్, వర్క్ జరుగుతోంది అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఫిజిక్స్ లో చదువుకున్నారు కదా, W ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో ఇక్కడ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది, సపోజ్ ఒక కంటైనర్ తీసుకోండి, ఒక కంటైనర్లో లెట్ us see that there is a gas. Okay, there is a gas filled up in this container. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే దీనికి ఒక పిస్టన్ యూజ్ చేశాను. ఓకే, ఐఎమ్ యూజింగ్ అ పిస్టన్. ఐఎమ్ యూజింగ్ అ పిస్టన్ ఆన్ దిస్ గ్యాస్. సో ఏం చేస్తున్నాను అంటే యూజింగ్ దిస్ పిస్టన్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కంప్రెస్ ద గ్యాస్. సో గ్యాస్ని ఎప్పుడైతే కంప్రెస్ చేస్తున్నానో అది కాస్త నేను మీకు క్లారిటీ కోసం లెవెల్స్ గీస్తున్నా. ఇనీషియల్గా ఈ లెవెల్లో ఉంది. ఓకే, ఇది ఇనీషియల్ పిఐ అనుకోండి, సారీ విఐ. ఓకేనా, ఇనీషియల్ వాల్యూమ్ ఇది. ఇప్పుడు కంప్రెస్ చేస్తున్నా. సో ఇప్పుడు ఈ కంప్రెస్ అయిపోయి ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇది వి ఫైనల్. అంటే ఇప్పుడు పిస్టన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, సో నేను గ్యాస్ని ఎప్పుడైతే కంప్రెస్ చేస్తున్నానో ఏమవుతుంది, ఇనీషియల్గా ఇంత వాల్యూమ్ ఉంది, అది కాస్త ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక వర్క్ జరిగింది. ఏంటి వర్క్ అంటే మీకు అక్కడ ఇక్కడ చిన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చిందా సరే యూ కాల్ దాట్ యాజ్ వర్క్ డన్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచున్నా, జస్ట్ విత్ ఇన్ 1 సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో నేను ప్లేస్ మారాను. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వర్క్ డన్. అంటే నా అంతటి నేను ఒక ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేసుకోవాలి. నేను అసలు ఫోర్స్ అప్లై చేయకపోతే అసలు బాడీ కదలదు. సో దెర్ హ్యాస్ టు బి సమ్ ఫోర్స్ సో దట్ ఐఎమ్ మూవింగ్ మై ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అండ్ ఐమ్ జస్ట్ హ్యావింగ్ అ లిటిల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో వర్క్ ఇస్ డన్, అవునా. సో ఈ పెన్ ఇక్కడ, ఈ స్టైలస్ని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసుకోబెట్టారు, దిస్ ఇస్ ఆల్సో వర్క్ డన్. సో అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మీరు కంప్రెస్ చేశారు. సో ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ డన్. సో మీకున్న ఫార్ములా ఏంటి, వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇక్కడ మీరు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ దట్ యూ హ్యావ్ అప్లైడ్. ఇక్కడ మీరు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఏంటి అంటే పి ఎక్స్టర్నల్. ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ అప్లై చేయడం వల్ల వాల్యూమ్ అన్నది కంప్రెస్ అయ్యింది, కరెక్ట్. సో ద ఫోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పి ఎక్స్టర్నల్. వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ హియర్, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ దట్ ఏంటి ఫైనల్ వాల్యూమ్ మైనస్ ఇనీషియల్ వాల్యూమ్. So V final if last minus VI. So this is VF minus VI. So this is P external into VF minus VI. Positive or negative? VF volume ఇంతేనమ్మా, ఇది VF, VI ఇది. దీని నుంచి స్మాలర్ క్వాంటిటీ నుంచి లార్జర్ క్వాంటిటీని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారు. ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ అ నెగటివ్ సైన్. సో నెగటివ్ సైన్ బయటికి తీయండి. మైనస్ P external, V final minus V initial. So దీన్ని డెల్టా V అనుకుందాం. మైనస్ P external డెల్టా V.
సో వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏమవుతుందమ్మా, వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పి డెల్టా వి. ఇది ఫార్ములా వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పి డెల్టా వి. సో ఇక్కడ సైన్ కన్వెన్షన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వెన్ వీఆర్ టాకింగ్ ఇన్ థర్మోడైనామిక్ ప్రాసెసెస్, సో సైన్ కన్వెన్షన్ ఏంటి అంటే, సైన్ కన్వెన్షన్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా సరే సిస్టమ్కి హీట్ ఇచ్చారనుకోండి అమ్మా, హీట్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్, heat given to the system or heat absorbed by the system, heat released by the system, system heat ఇచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఇది హీట్ కదా, work done on the system, అలాగే work done by the system. ఇప్పుడు చూడండి, ఎప్పుడైనా సరే సిస్టమ్కి మీరు హీట్ ఇస్తున్నారు అంటే Q is taken as positive, సిస్టమ్ హీట్ రిలీజ్ చేస్తుంది, Q is taken as negative. అలా కాకుండా వర్క్ డన్, సిస్టమ్ పైన వర్క్ చేస్తున్నారు, వర్క్ డన్ ఇస్ పాజిటివ్ అమ్మ. అదే సిస్టమే వర్క్ చేస్తోంది, వర్క్ డన్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ నెగటివ్. సో క్వశ్చన్ లో ఏం అడుగుతున్నారో దాని ప్రకారంగా మీరు సైన్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలి. పాజిటివ్ సైన్ నెగటివ్ సైన్ విల్ మేక్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బికాస్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్ రెండాటితో మీకు ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. either you use positive you'll have an answer, you use negative you'll have an answer. సో అందులో చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేద్దామంటే కుదరదు. సో మీరు ప్రాపర్గా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ వస్తేనే మీరు ప్రాపర్గా పెట్టగలుగుతారు, లేకపోతే నెగటివ్ మార్కింగ్కి వెళ్ళిపోతుంది. థర్మోడైనామిక్స్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగే ఇది. యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ కాషియస్ విత్ ద సైన్ కన్వెన్షన్. సైన్ కన్వెన్షన్ మీరు సరిగ్గా రాయలేదా ఆన్సర్ పోతుంది, నిర్దాక్షిణీయంగా మార్క్స్ పోతాయి, జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. సో ఈ సైన్ కన్వెన్షన్ ఏదైతే ఉందో వర్క్ డన్ ఇస్ మైనస్ పి డెల్టా వి కదా. సో ఇప్పుడు వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమా బై ద సిస్టమా అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి అమ్మా. దిస్ ఇస్ అప్లికబుల్ టు బోత్. వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమ్ అయినా సరే బై ద సిస్టమ్ అయినా సరే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్, దట్ ఈస్ నెగటివ్ సైన్. నెగటివ్ సైన్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ కంప్రెషన్, ఫర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆల్సో మనకి ఆల్రెడీ అప్లికబుల్. నెగటివ్ సైన్ ఉంటేనే వర్క్ అవుతుంది. సో ఎక్స్పాన్షన్ తీసుకున్నా సరే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది, అప్పుడే పాజిటివ్ వర్క్ డన్ వస్తుంది. సో దానివల్ల నెగటివ్ సైన్ ఇస్ టేకెన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. ఓకే, సో అందులో మళ్ళీ వర్క్ డన్ ఆన్ ద సిస్టమా బై ద సిస్టమా అని చెప్పి నెగటివ్ సైన్ ని డిస్టర్బ్ చేయదు. ఇచ్చిన వాల్యూమ్స్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి, ఇచ్చిన ప్రెషర్స్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి, కానీ నెగటివ్ సైన్ ని మాత్రం టచ్ చేయొద్దు. ఇట్ ఈస్ applicable to both on the system as well as by the system. So this is the first thing amma. So I'll try to highlight the formulae so that మీకు చదువుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది formulae. So the first formula which you are learning is work done is equal to minus P delta V. This is the first one. Okay, so work done is equal to minus P delta V. Clear? నెక్స్ట్ ఒక వర్డ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు, అదేంటి అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి? దిస్ ఇస్ డినోటెడ్ బై ద లెటర్ యు అమ్మ. సో బేసికలీ సిస్టమ్ దగ్గర డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఉంటాయి. ఇట్ క్యాన్ బి రొటేషనల్ ఎనర్జీ, వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ, ట్రాన్స్లేషనల్ ఎనర్జీ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ, లేకపోతే ఇంకేమైనా ఎనర్జీస్ ఏమున్నా సరే వాటిలో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎనర్జీస్ పొసెస్డ్ బై ద సిస్టమ్, ద డిఫరెంట్ ఎనర్జీస్ పొసెస్డ్ బై ద సిస్టమ్ ఆఫ్ అందులో ఉన్న ఆటమ్స్ మాలిక్యూల్స్ పొసెస్ చేసే అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ యొక్క సమ్మే ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై యు అమ్మ. ఓకేనా? సో ఇది డెల్టా యు అని రాశారు అనుకోండి, లేదా ఈ అని కూడా రాస్తారు. దిస్ విల్ బి U2 మైనస్ U1 అంటే ఫైనల్ మైనస్ ఇనీషియల్. ఇది ఎక్కువ ఉంది అంటే పాజిటివ్ వస్తుంది, ఇది తక్కువ ఉంది అంటే నెగటివ్ వస్తుంది.
So this is the terminology which you use. Okay na? So this brings us to the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. So first law ఏం చెప్తోంది అంటే, సో మనకి 0th law కూడా ఉంటుందమ్మా జనరలీ థర్మోడైనమిక్స్ లో. AB ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటే BC ఈక్విలిబ్రియం ఉంటే గ్రాంటెడ్ A and C are also in ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఐ మీన్ టు సే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ గురించి. సో ఫస్ట్ లా అది మీకు లేదు సిలబస్ లో, సో కీప్ ఇట్ అసైడ్. సో ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే, ద టోటల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ delta E or delta U is equal to amount of heat given to the system plus work done by the system. Delta E is equal to Q plus W. So the name and write you change in internal energy is equal to heat given to the system plus work done by the system. This is another most important formula. Okay, so delta E is equal to Q plus W. మర్చిపోద్దు, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. డెల్టా E is equal to Q plus W. సో ఈ Q plus W ఏదైతే ఉందో ఈక్వేషన్ చాలా సార్లు యూజ్ చేస్తాం. వర్క్ డన్ ప్లేస్ లో మళ్ళీ మీరు మైనస్ P డెల్టా V యూజ్ చేసుకుని, అంటే ఒకవేళ ప్రెషర్స్ వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, డైరెక్ట్ వర్క్ డన్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, వర్క్ డన్ ప్లేస్ లో మైనస్ P డెల్టా V యూజ్ చేసుకొని మీరు ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సాల్వ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇట్ గోస్. అలాగే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ మనం డిఫరెంట్ ప్రాసెసెస్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు కూడా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ అన్నాను అనుకోండి, సో ఫస్ట్ లా తీసుకెళ్ళి దీనికి అప్లై చేయండి, ఏమవుతుంది? సో మనకి ఉన్న ఈక్వేషన్ ఏంటమ్మా? సో ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ అంటే డెల్టా V 0. సో డెల్టా E is equal to Q plus W. సో డెల్టా E is equal to Q minus P డెల్టా V. ఈ డెల్టా V వాల్యూ ఎంతమ్మా? 0. ఎందుకంటే ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ డెల్టా V is equal to 0. సో డెల్టా E is equal to Q. So internal energy is equal to Q. Ante heat given to the system at constant volume is defined as internal energy of the system. Chala chala important amma. Heat given at constant volume is equal to internal energy of the system. So Q equal to delta E. Similarly, alane isobaric process ki raskuntu vellaru anukondi, isobaric process ki em jarugutadi ante, heat given to the system at constant pressure is given as enthalpy. Enthalpy of the system. Enthalpy of the system is equal to heat given at constant pressure. Okay na? So constant pressure దగ్గర మనకి రియాక్షన్ అనేది జరుగుతోంది అంటే it is given as enthalpy of the system. అలా కాకుండా కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర హీట్ ఇచ్చారు, it is denoted as internal energy. Heat at constant volume is internal energy, heat at constant pressure is
ఎంథాల్పీ. ఈ రెండు విషయాలు మర్చిపోద్దు. సో అలాగా మీరు ప్రతిదానికి అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు, మీకు నచ్చినట్టు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? అండర్స్టాండ్? సిమిలర్లీ ఇవి ఇలా యూజ్ చేసుకొని మనం రాయగలిగే ఈక్వేషన్స్ ఏంటి అంటే డెల్టా యు ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆర్ డెల్టా ఈ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్సివి డిటి. ఈ ఎంథాల్పీకి డెల్టా హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్సిపి డిటి. డెల్టా హెచ్ ఇస్ ఎన్సిపి డిటి, డెల్టా యు ఇస్ ఎన్సివి డిటి. N అంటే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, CV అంటే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హీట్ కెపాసిటీ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్, DT అంటే చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. అలాగే ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఇస్ గివెన్ బై నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ హీట్ కెపాసిటీ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఇవి కూడా మళ్ళీ 2 ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములే. సో మీరు నన్ను అడగచ్చు, మ్యామ్ వాట్ ఈస్ హీట్ కెపాసిటీ? ఇప్పుడే చెప్పారు కదా, సిపిసివిలు అని రాశారు కదా, వాట్ ఈస్ హీట్ కెపాసిటీ? హీట్ కెపాసిటీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ ఉంది. ఓకే, సో సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ కి టెంపరేచర్ అన్నది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్ బై 1 degree Celsius, టెంపరేచర్ ని 1 degree Celsius పెంచుదాము అని అనుకుంటే నువ్వు ఎంత హీట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హీట్ కెపాసిటీ. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బాయిల్ వాటర్ అమ్మా, సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్ మీరు నార్మల్గా థర్మోమీటర్ పెట్టి చెక్ చేస్తే మీకు థర్మోమీటర్లో ఇట్ హ్యాస్ టచ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ 85 అనుకుందాం. 85 86 అవ్వాలి అంటే నువ్వు ఎంత హీట్ ఇవ్వాలి ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హీట్ కెపాసిటీ. దాన్ని సి అని పిలుస్తాం. ఆ ఇస్తున్న హీట్ కెపాసిటీ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర ఇస్తే సిపి అని పిలుస్తాము, అదే కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ సివి. ఓకే, సో ఈ సిపి సివి ఆర్ నథింగ్ బట్ హీట్ కెపాసిటీ. ఏంటది? హీట్ కెపాసిటీ. హీట్ కెపాసిటీ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్, హీట్ కెపాసిటీ అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. ఇప్పుడు ఈ రెండు అప్లై చేయండి ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ కి. సో ఇప్పుడు అప్లై ఫ్లోట్ టు ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. సో ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ గనక మీరు చూస్తే ఏమవుతుంది? ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ లో డెల్టా టీ 0, డెల్టా టీ వాల్యూ 0 అయినప్పుడు డెల్టా యు ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్సివి డిటి అండ్ డెల్టా హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్సిపి డిటి. సో డిటి ఎంత? చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ 0, ఇక్కడ కూడా చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ 0. సో దీని నుంచి మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ కి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అలాగే చేంజ్ ఇన్ ఎంథాల్పీ ఇస్ 0. ఓకే, సో ఫర్ an isothermal process delta U and delta H equal to 0. Delta U and delta H equal to 0. ఇప్పుడు ఫ్లోట్ అప్లై చేయండి. డెల్టా యు ఇస్ ఈక్వల్ టు క్యూ ప్లస్ డబ్ల్యూ. డెల్టా యు వాల్యూ ఏంటమ్మా? ఇప్పుడే రాశారు 0. అంటే క్యూ ఈక్వల్ టు మైనస్ డబ్ల్యూ. క్యూ ఈక్వల్ టు మైనస్ డబ్ల్యూ అంటే దీని అర్థం ఏంటి? హీట్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్, heat given to the system is equal to work done by the system. Negative sign ante by the system amma, positive sign undi ante on the system. So work done by the system. దీన్ని రివర్స్ కూడా రాయండి. మైనస్ క్యూ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ అని రాయొచ్చు కదా. సో అప్పుడేమవుతుంది? హీట్ released by the system, heat released by the system is equal to work done on the system. Work done on the system. అర్థమైందా? క్లియర్?
సో ఇలాగా మీరు ఫ్లోట్ అన్నది మీకు నచ్చిన ప్రాసెసెస్ కి అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సపోజ్ ఇదే మీరు అడియాబాటిక్ అప్లై చేశారు, అడియాబాటిక్ లో ఏమవుతుందమ్మా, క్యూ వాల్యూ 0. సో డెల్టా ఈ విల్ బి ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ, అంతేనా? సో డెల్టా ఈ విల్ బి ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్. దట్ ఈస్ ఫర్ adiabatic ప్రాసెస్. అలాగా యూ కెన్ యూజ్ ఏ ప్రాసెస్ కైనా సరే, యూ కెన్ కీప్ జస్ట్ షిఫ్టింగ్ ద టర్మ్స్ అనమాట. మీకు ఇచ్చిన వాల్యూస్ ప్రకారంగా ప్రాసెస్ బట్టి మీరు చెప్పేయచ్చు. సో నెక్స్ట్ enthalpy. సో వాట్ ఈస్ ఎంథాల్పీ? ఇందాకే చెప్పాను, ఎంథాల్పీ అంటే డెల్టా హెచ్ అమ్మ. సో వాట్ ఈస్ డెల్టా హెచ్? డెల్టా హెచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హీట్. ఓకే, సో లెట్ మీ హ్యావ్ వాటర్. Okay, so what is enthalpy? Enthalpy is nothing but heat contained in the system. Heat contained in the system. సో ఆ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన హీట్ ఎనర్జీ ఎంత ఉంది? ఓకే, నాట్ హీట్ గివెన్ టు ద సిస్టమ్ ఆర్ హీట్ రిలీజ్డ్ బై ద సిస్టమ్ అమ్మ, అది క్యూ అవుతుంది. హీట్ గివెన్ అంటే ఒక రియాక్షన్ జరగడానికి నువ్వు ఎంత హీట్ ఇస్తున్నావు లేకపోతే ఎంత హీట్ రిలీజ్ చేస్తోంది ఆ రియాక్షన్ జరగడానికి ఇస్ క్యూ అమ్మ. డెల్టా హెచ్ అంటే సిస్టమ్ కి ఉన్న హీట్. సో ద హీట్ కంటైన్డ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎంథాల్పీ డెల్టా హెచ్. ఈ డెల్టా హెచ్ ఇస్ గివెన్ బై ద ఈక్వేషన్ delta H is equal to delta U plus P delta V. Delta H is equal to delta U plus P delta V. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. దీని నుంచి మళ్ళీ సెవెరల్ డెరివేషన్స్ చేయొచ్చు మనం. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ని అనలైజ్ చేయండి. డెల్టా హెచ్ అంటే ఏంటి? ఎంథాల్పీ. డెల్టా యు అంటే ఏంటి? ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. పి డెల్టా వి అంటే ఏంటి? వర్క్ డన్ బై ద సిస్టమ్. అవునా? అదే మైనస్ పి డెల్టా వి అంటే నెగటివ్ వర్క్ డన్ అనుకోండి. సో డెల్టా హెచ్ ఇస్ గివెన్ బై చేంజ్ ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అండ్ పి డెల్టా వి టర్మ్. ఇప్పుడు మీకు ఈక్వేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు అదే ఈక్వేషన్ ని డిఫరెంట్ గా రాయొచ్చు. ఓకే, వీ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. ఇక్కడ నేను మీకు అది రాస్తాను, అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఫస్ట్ పి డెల్టా వి టర్మ్ అంటే ఏంటి? ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది, ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ ఇచ్చారు, వాల్యూమ్ మారుతోంది, స్పీడ్ డెల్టా వి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూమ్ ఒక కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఉంది, ప్రెషర్ మారుతోంది, అప్పుడు దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు? డెల్టా హెచ్ ఇస్ గివెన్ బై డెల్టా యు ప్లస్ వి డెల్టా పి అని రాయొచ్చు. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ పివి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టి. సో ఒక రియాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు డెల్టా హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా యు ప్లస్ డెల్టా ఎన్జిఆర్టి అని రాయొచ్చు. ఒక రియాక్షన్ ఇచ్చాడు, అప్పుడు పి డెల్టా వి ఎలా రాస్తారు? పివి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టి. సో పివి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టి అంటే డెల్టా ఎన్జి. వాట్ ఈస్ డెల్టా ఎన్జి? నంబర్ ఆఫ్ గ్యాషియస్ ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ గ్యాషియస్ రియాక్టెంట్స్. మీరు ఇది ఈక్విలిబ్రియంలో మస్తు సార్లు వాడారు. సో డెల్టా హెచ్ విల్ బి డెల్టా యు ప్లస్ డెల్టా ఎన్జిఆర్టి, where delta Ng is number of gaseous products minus gaseous reactants. Next, what is change in enthalpy amma? Heat given to the system at constant pressure. So the name and write you Qp is equal to Qv plus delta NgRT. Qp is equal to Qv plus delta NgRT. Enduku heat given at constant pressure is equal to heat given at constant volume plus delta NgRT. Right? సో ఇలాగా మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారంగా మీకు ఇచ్చిన వాల్యూస్ ప్రకారంగా యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద ఈక్వేషన్స్. ఒక కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు యూజ్ డెల్టా ఎన్జిఆర్టీ, ప్రెషర్ వాల్యూమ్ టర్మ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది యూజ్ చేసుకోండి, హీట్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అంటే ఇది యూజ్ చేసుకోండి, అట్లా మార్చుకోండి.
క్లియర్? ఒక్కొక్కసారి క్వశ్చన్ లో బాంబ్ క్యాలరీ మీటర్ అని పిలుస్తాడు. బాంబ్ క్యాలరీ మీటర్ లో ఏంటి అంటే హీట్ రిలీజ్ బై ద బాంబ్ క్యాలరీ మీటర్ అంటాడు. మీరు అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, బాంబ్ క్యాలరీ మీటర్ లో హీట్ రిలీజ్ ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అమ్మ. సో హీట్ రిలీజ్డ్ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అంటే క్యూవి విచ్ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డెల్టా యూ కింద తీసుకుంటాం. సో అలాగేదో కొత్త టర్మినాలజీ ఇచ్చాడు అనుకోకండి, ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్యూవి ఇచ్చాడు అంటే యూ కెన్ టేక్ దట్ యాజ్ డెల్టా యూ వాల్యూ అండ్ ప్రొడ్యూస్డ్ అన్నాడు కదా, దాన్ని నెగటివ్ సైన్ వేసుకొని యూ కెన్ డూ ద క్యాలిక్యులేషన్స్. సో అలా కూడా చేయొచ్చు. ఈక్వేషన్స్ ఓకేనా? ఫైన్. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఐ హావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ యువర్ టర్మ్ కాల్డ్ హీట్ కెపాసిటీ. సో హీట్ కెపాసిటీలో హీట్ కెపాసిటీ సి అనుకోండి. సో హీట్ కెపాసిటీ సి అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సో హీట్ కెపాసిటీ అంటే ఒక అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ కి ఇంత టెంపరేచర్ పెంచాలి అనుకుంటే ఎంత హీట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హీట్ కెపాసిటీ. అదే సో సి ఈస్ గివెన్ బై dq by dt, అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ గివెన్ బై చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ dq by dt. సపోజ్ ఇది ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ దట్ ఒక స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అని చెప్పాను. సపోజ్ ఆ స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ 1 మోల్ అనుకోండి, అప్పుడు హీట్ కెపాసిటీని మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తాం? మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ డినోటెడ్ బై Cm. అలా కాకుండా స్పెసిఫిక్ క్వాంటిటీ 1 గ్రామ్ అనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ అని పిలుస్తాము విచ్ ఇస్ గివెన్ బై Cs అమ్మ. ఓకేనా? సో C is equal to dq by dt, 1 mole అయితే మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ, ఇదైతే స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ. సో దీని యూనిట్స్ రాశారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? జౌల్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్. Q అంటే జౌల్, టెంపరేచర్ కాబట్టి కెల్విన్, జౌల్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్. అదే 1 మోల్ కి రాస్తున్నారు అనుకోండి, ఏమవుతుంది? జౌల్ ఫర్ 1 మోల్ కదా, సో మోల్ ఇన్వర్స్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్. ఇది 1 గ్రామ్ కదా, సో జౌల్ గ్రామ్ ఇన్వర్స్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్ అని రాయొచ్చు. ఓకేనా? అండర్స్టూడ్? సో అలా స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ, మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ అనేది చెప్తాం. అంటే ఫర్ 1 మోల్ 1 గ్రామ్ అని అర్థం. ఒకవేళ దీని నుంచి మీకు ఇంకా చెప్పాలి అనుకుంటే మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ అన్నాను అనుకోండి, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హీట్ కెపాసిటీ బై నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. అంతే కదా, ఇది బై ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అన్నది డిఫైన్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ. అలా కాకుండా మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ రాశారు, దట్ ఈస్ ఫర్ 1 గ్రామ్ బికాస్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గివెన్ మాస్ బై మోలార్ మాస్. సో గివెన్ మాస్ ఇస్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ మోలార్ మాస్. సో n ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది, సో ఇంటూ మోలార్ మాస్. సో డివైడెడ్ చేస్తే డివైడెడ్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. సో స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ రాసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. అలాగే మోలార్ హీట్ కెపాసిటీ ఇస్ జస్ట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ కెపాసిటీ బై నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఎన్ని మోల్స్ కి డిఫైన్ చేస్తున్నారు అన్నది రాస్తారు. సో దీని నుంచి మీకు చెప్పినవే 2 things which are at constant pressure అయితే Cp, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అయితే Cv. ఈ రెండాటికి సంబంధించిన ఈక్వేషన్స్ నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. డెల్టా U is equal to NCV dt అండ్ డెల్టా H ఈక్వల్ టు NCP dt. ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా? ఆల్ రైట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ సిపిసివికి రిలేషన్ ఉంది. సిపిసివికి రిలేషన్ ఏంటి అంటే ఒకటి సిపి మైనస్ సివి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్. ఈక్వేషన్ ఏంటి? సిపి మైనస్ సివి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్. మీకు ఐపీఎల్ అయితే దీని డెరివేషన్ కూడా వస్తుంది. సిపి మైనస్ సివి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అంటే ఏంటి? హీట్ కెపాసిటీ అట్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ మైనస్ హీట్ కెపాసిటీ అట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్. ఆర్ అంటే ఏంటమ్మా? యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. దీనికి మొత్తం 3 వాల్యూస్ ఏంటవి? జౌల్స్ లో అయితే 8.314, లీటర్ అట్మాస్ఫియర్ లో అయితే 0.0821,
calories లో అయితే 2. This is the value of R. So Cp minus Cv is equal to R. ఇంకొకటి Cp by Cv is equal to gamma. Cp by Cv is equal to gamma. Gamma is called as Poisson's ratio. Poisson's ratio. Gamma is called as Poisson's ratio. So Cp minus Cv is equal to R and Cp by Cv is equal to gamma. ఓకే, సో నేను మీకు ప్రతి ఫార్ములా ఎక్కడైతే వచ్చిందో నేను మీకు స్టార్ మార్క్ పెడుతున్నా, సో దట్ మీరు ఒకసారి పీడిఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు ఫార్ములాస్ అన్ని ఒక దగ్గర ఉంటాయి. ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు స్టడీ. ఆల్ రైట్, సో Cp by Cv is gamma, Cp minus Cv is equal to R. అయితే ఇప్పుడు ఈ Cp Cvలు ఉన్నాయి కదా, ఇవి కొన్ని రకమైన గ్యాసెస్ కి గుర్తు పెట్టుకోవాలి. అవేంటి అంటే మోనో అటామిక్ గ్యాస్, డై అటామిక్ గ్యాస్, ట్రై అటామిక్ గ్యాస్ ఆర్ పాలీ అటామిక్ గ్యాస్. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మనకి వాల్యూస్ అన్నవి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఉంటుంది. సో క్వశ్చన్ లో ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ ఎవ్రీ టైమ్ ద వాల్యూస్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్. కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్ లో కనికరం చూపిస్తే సిపిసివి వాల్యూస్ రాస్తాడు. మోనో అటామిక్ గ్యాస్ కి 7R/2 5R/2 ఇట్లా రాస్తాడు. కొన్ని వాటికి రాయడమ్మా మోనో అటామిక్ అని చెప్పేస్తాడు అంతే. సో అప్పుడు మీరే రాసుకోవాలి. ఓకే, సో లెట్ us see the table. So first I'm talking about the different types of gases. అవి నేను ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఓకేనా, అటామిసిటీ. సో మోనోఅటామిక్, డైఅటామిక్, ట్రైఅటామిక్. ఓకేనా, ఇది మీ అటామిసిటీ. Cp, Cv, gamma. So Cp value, Cv value and gamma value. So first and foremost amma Cp, Cv అంటే ఏదో ఒకటి గుర్తు పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది. ఎందుకు అంటే సపోజ్ Cp వాల్యూ ఫ్రాక్షన్ గుర్తుంది అనుకోండి, Cp మైనస్ Cv ఈక్వల్ టు R కదా. సో అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే Cv వాల్యూ వచ్చేస్తుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ R. సో Cv వాల్యూ వస్తుంది. Cp బై Cv చేస్తే మీకు వచ్చేది గామా. సో అలా, సో ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఏదో ఒకటి ట్రై టు రిమెంబర్. ఓకేనా, సో ఇది 5R/2 ఎంత, 5R/2. నెక్స్ట్ 5 కదా, ఇది 3R/2. సో దిస్ విల్ బి 7R/2. దిస్ విల్ బి 5R/2. దిస్ విల్ బి 3R. దిస్ విల్ బి 4R. అంతే, ఇవే వాల్యూస్, సింపుల్ వాల్యూస్. సారీ, ఎప్పుడు ఫస్ట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ తో స్టార్ట్ చేయండి. సో దిస్ విల్ బికమ్ 4R అండ్ దిస్ విల్ బి 3R. ఫ్రాక్షన్స్ చెప్తాను కానీ దానికన్నా ముందు అర్థం చేసుకోండి. 5R/2 3R/2, 7R/2 5R/2, 4R 3R అంతే. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్స్ రాయండి. 1.66, 1.40, 1.33. ఎలా వచ్చింది మేడం? సింపుల్, 5R/2 డివైడెడ్ బై 3R/2 అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 5/3. 5/3 is nothing but 1.6. Next 7/5 is nothing but 1. So 4.
4/3 is nothing but 1.3 అంతే. సో ఏదో ఒకటి గుర్తు పెట్టుకుంటే సివి వాల్యూస్ రాసేయచ్చు. సో యూజింగ్ 2 ఈక్వేషన్స్ ఏంటవి, సిపి మైనస్ సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్, సిపి బై సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని యూజ్ చేసుకొని వాట్ యూ కెన్ డూ, సింపుల్ గా you can remember the values for monoatomic gas, diatomic gas and triatomic gas. Okay na? దీని నుంచి ఒకటి రాయొచ్చు, work done in monoatomic gas is less than work done in diatomic gas is less than work done in triatomic gas. amma mono less than di less than tri. Okay na? Understood? Fine till here? నెక్స్ట్ ఒక్కొక్కసారి ఈ సిపిసివిలు ఉన్నాయి కదా, దీని నుంచి ఒక కిర్చాఫ్స్ ఈక్వేషన్ కూడా రాయొచ్చు. అదేంటి అంటే సిపి అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కదా. సో డెల్టా సిపి ఈజ్ ఈక్వల్ టు U2 minus U1 by T2 minus T1. Delta CV, sorry, CP అంటే enthalpy కదా. So this is CV. ఇది CP. So with this will be H2 minus H1 by T2 minus T1. ఒకవేళ in terms of temperature ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు delta CV, delta TV values అనేవి మీరు రాయొచ్చు. This is called as Kirchhoff's equation. So Kirchhoff's equation, delta CV is equal to U2 minus U1 by T2 minus T1. Alage delta CP is equal to H2 minus H1 by T2 minus T1. Okay, you can use this terminology. Next, work done in various processes. So work done ivanta kuda formulae amma. So isothermal process ivanta kuda. So I'm giving a star mark here. Okay. So indulo malli important point enti ante reversible chudali, irreversible kuda chudali. So you have to learn for reversible as well as irreversible. Andike చాలా important anamata. So you have to learn about the work done in different processes. So first one, isothermal process. Isothermal process. Isothermal ante entamma, delta T is equal to 0. Ippudu first reversible gurinchi maatladutunnam. Okay. So చూడండమ్మా, క్వశ్చన్ లో వాడిస్తాడు in a reversible isothermal process or an irreversible isothermal process. irreversible అన్నాడా, P delta V వాడేస్తారు, మైనస్ P delta V. irreversible కాకుండా రివర్సిబుల్ అని ఇచ్చాడా, అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఈ ఈక్వేషన్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి. సో వర్క్ డన్ ఇస్ గివెన్ బై -2.303 nRT log V2 by V1 ఫైనల్ వాల్యూమ్ అపాన్ ఇనీషియల్ వాల్యూమ్. ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ వాల్యూమ్స్ లో కాకుండా ప్రెషర్స్ లో ఇచ్చాడు, మనకి P is inversely proportional to V కదా. సో V2 by V1 ని P1 by P2 అని రాసుకోండి అంతే. సో దిస్ విల్ బి -2.303 nRT log P1 by P2. nRT log P1 by P2. సో అటు వాల్యూమ్స్ ఇస్తే ఏమిస్తే అది యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. చాలా ఇంపార్టెంట్. అండర్స్టూడ్? సో అక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారంగా మీరు వాల్యూస్ అన్నవి మార్చుకుంటూ ఉండాలి. మీరు జస్ట్ ఏమనుకుంటారు, అదే ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు సింపుల్ గా వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -P delta V యూజ్ చేస్తారు. అక్కడ వాల్యూమ్ టర్మ్స్ ఇస్తాడమ్మా, V2 ఇస్తాడు, V1 ఇస్తాడు. సో ఇచ్చిన ప్రెషర్ తో మల్టిప్లై చేస్తారు. సో ప్రెషర్ కూడా ఇస్తాడు, కానీ అక్కడ మీకు ఇర్రివర్సిబుల్ అంటేనే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి. కానీ V1 V2 వాల్యూస్ ఇచ్చాడు కానీ రివర్సిబుల్ అన్నాడు, దిస్ ఇస్ నాట్ అప్లికబుల్, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా.
సో రివర్సిబుల్ కి ఇర్రివర్సిబుల్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉందమ్మా. క్వశ్చన్ చాలా జాగ్రత్తగా చదవాలి. బట్ రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటున్నాడా, ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటున్నాడా, ప్రాసెస్ బట్టి మీరు ఫార్ములా మార్చాలి. అండ్ అలాగే ఇంకా అడియాబాటిక్ లో కూడా అంతే, అది కూడా కొంచెం డిఫరెంట్. ఆ ఈక్వేషన్స్ కూడా చెప్తా. ఐసోబారిక్ వచ్చేసరికి ఇంక ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనకి -P ΔV యూజ్ చేసుకొని అందులోంచి ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ పెట్టుకొని చేస్తారు. ఐసోకోరిక్ అంటే వర్క్ డన్ ఎనీవే 0 అయిపోతుంది, దాంతో మనకి అసలు సంబంధమే లేదు. సో ఎటు తిరిగి మీరు ఫార్ములా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఏంటి అంటే ఈ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్, అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. సో లెట్ us see second one. Adiabatic process. ఇందులో రివర్సిబుల్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ అమ్మా, ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుంది, Q = 0. అవునా కాదా? ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, అంటే ఒక బండ గుర్తులా గుర్తుపెట్టుకోకుండా కాన్సెప్ట్ వైజ్ వెళ్ళండి. సో అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ అంటే Q వాల్యూ 0. Q వాల్యూ 0 అయినప్పుడు ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ΔU = Q + W. సో Q ప్లేస్ లో 0 పెట్టండి, అప్పుడు వర్క్ డన్ ఏమైంది, ΔU. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇక్కడ మీకు వచ్చేది ఏంటి అంటే వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ΔU ఆర్ ΔE. ΔU అంటే ఏంటి, NCV/dt. సో దీన్ని NCV T2 - T1 అని రాయొచ్చు, అంతేనా? మళ్ళీ ఇప్పుడు Cp - Cv = R, అలాగే Cp/Cv = గామా. సో ఆ రెండాటిని యూటిలైజ్ చేసుకొని ఇక్కడ రాస్తే nR/gamma -1 into T2 - T1. సో వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు nRT అంటే ఏంటి, PV. సో దీన్ని ఏమని రాయొచ్చు, P2V2 - P1V1 by gamma -1. P2V2 - P1V1 by gamma -1. ఓకే, సో ఫస్ట్ లాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి, మనకి Q 0. సో ఏమవుతుంది, ΔU = ΔE. సారీ, వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ΔE. ΔU అంటే NCV/dt. NCV/dt ని Cp - Cv = R కదా, దాని నుంచి Cp/Cv = గామా కదా, దాని నుంచి రాయండి R/gamma -1. సో P2V2 - P1V1 by gamma -1. ఓకే, సో దీని నుంచి మీకు వర్క్ డన్ వచ్చింది. దీనికే విల్ ఆల్సో యూజ్ స్టేట్ ఈక్వేషన్స్ అమ్మా. సో దీంట్లో ఉన్న స్టేట్ ఈక్వేషన్స్ ఏంటి అంటే స్టేట్ ఈక్వేషన్స్ PV పవర్ గామా ఇస్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, TV పవర్ గామా -1 ఇస్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్, T power gamma into P power 1 minus gamma is equal to constant. T power gamma into P power 1 minus gamma is equal to constant. Ivi state equations. Okay. ఒకవేళ ఇదే మనకి ఇర్రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అనుకుందాం. Work done is equal to -P external into V2 - V1 యూజ్ చేసుకుంటాం అంతే. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, PV is equal to nRT ఫామ్ లో రాసుకోండి. సో ఇది ఏమవుతుంది, -P external into RT2/P2 minus RT1/P1. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీన్ని కొంచెం అటు ఇటు మార్చండి, -P external into P1. ఇక్కడ LCM తీసుకోండి అమ్మా, P1 P2, అలాగే R కామన్ కాబట్టి R తీసేయండి. సో ఏమవుతుంది, P1 T2 మైనస్ P2 T1 అలా రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు మళ్ళీ వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు NCV/dt కదా. సో వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు NCV/dt లో మీరు కనుక పెడితే work done is CV into T2 minus T1.
So this is minus of R into P external into P1 T2 minus P2 T1 by P1 P2. Right? So ఇది వర్క్ డన్ ఐసోథర్మల్, రివర్సిబుల్, ఇర్రివర్సిబుల్, అలాగే ఎడియాబాటిక్ కి రివర్సిబుల్, ఇర్రివర్సిబుల్. ఇది జస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అమ్మా, మీకు నచ్చినట్టు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి, వస్తే ఆన్సర్. ఫైన్ టిల్ హియర్? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? అండర్స్టూడ్? ఈక్వేషన్స్ ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కి మీకు యూజ్ అయ్యేవి లాగరిథమ్స్ అమ్మా. అంటే ప్రతిసారి మీకు లాగరిథమ్స్ ఇవ్వడు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద లాగ్ వాల్యూస్. అవి అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, అట్లీస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. log 1 is 0, log 2 అంటే 0.3010, log 3 అంటే 0.4771, log 4 అంటే 0.6020, log 5 అంటే 0.6989. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఈ 1 to 5 మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? అండ్ కొన్ని ఈక్వేషన్స్ లో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. వర్క్ డన్ ఇన్ రిజిడ్ వెసెల్ అన్నాడు అనుకోండి, లేదా వర్క్ డన్ ఇన్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ లేదా వాక్యూమ్ అని యూజ్ చేశాడు అనుకోండి. ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాక్యూమ్ యూజ్ చేశాడు అనుకోండి, ఇది 0 అమ్మా. రిజిడ్ వెజల్ లో ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఇక్కడ డెల్టా వి 0 అయిపోతుంది, ఇక్కడ పి ఎక్స్టర్నల్ ఇస్ 0. సో దాని ప్రకారంగా వి గెట్ వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. అర్థమైందా? అయ్యో నేను రివర్స్ రాసేనా? సో క్వశ్చన్ ప్రకారంగా యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద ఈక్వేషన్స్. Understood? Fine. Next. Let us see the criteria for spontaneity. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, స్పాంటేనియస్ లో మనకి క్రైటీరియా అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. స్పాంటేనియస్ అండ్ నాన్ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్. Okay, just give me 2 minutes, let me have some water.
సో స్పాంటేనియస్ అండ్ నాన్ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్ అవ్వాలి అంటే క్రైటీరియా ఏంటి? సో క్రైటీరియా ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్, సిస్టమ్ కి మినిమం ఎనర్జీ ఉండాలి. ఓకే, ఇట్ మస్ట్ అడాప్ట్ టు మినిమం ఎనర్జీ. సెకండ్ క్రైటీరియా ఏంటి అంటే మాక్సిమం ర్యాండమ్నెస్ ఇన్ ద సిస్టమ్. సో సిస్టమ్ అందులో ఉన్న ఆటమ్స్ మాలిక్యూల్స్ మాక్సిమం గా మూవ్ అవుతూ ఉండాలి అంటే మాక్సిమం ర్యాండమ్నెస్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. ఓకేనా, మాక్సిమం ర్యాండమ్నెస్. సో మినిమం ఎనర్జీ అటైన్ చేయాలి, మాక్సిమం ర్యాండమ్నెస్ ఉండాలి, అప్పుడు మనం సిస్టమ్ స్పాంటేనియస్ అని పిలుస్తాం. సో మినిమం ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఎనర్జీ ఫ్యాక్టర్ విచ్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్. అంటే స్పాంటేనిటీ గురించి మాట్లాడాలి అంటే ఒకటి ఎనర్జీ ఫ్యాక్టర్ గురించి మాట్లాడాలి, రెండు ర్యాండమ్నెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంట్రోపీ అమ్మ. సో ఎంట్రోపీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ర్యాండమ్నెస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో రెండో ఫ్యాక్టర్, రెండోది స్పాంటేనిటీ గురించి మాట్లాడాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ద స్పాంటేనిటీ, సారీ ఇట్ ఈస్ ద ఎంట్రోపీ. So energy factor and entropy factor will determine the process of the spontaneous process. Okay, ఈ ఎంట్రోపీ ఏదైతే ఉందో this is denoted by the letter S amma. So entropy is nothing but the measure of disorderness of the system. So this is given by amount of heat given to the system upon its temperature. So delta S is equal to Q reversible by T. సో యూనిట్స్ ఏమై ఉంటాయి, జౌల్ కెల్విన్ ఇన్వర్స్, లేదా మీరు కెల్విన్ బదులు క్యాలరీ రాశారనుకోండి సో అది కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. క్యాలరీ కెల్విన్ ఇన్వర్స్, క్యూకి క్యాలరీ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్. ఓకేనా, సో వి కాల్ దిస్ యాజ్ ఎంట్రోపీ, డెల్టా ఎస్. ఓకే, సో అయితే ఈ డెల్టా ఎస్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనకి ఎప్పుడు కూడా ద టోటల్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్. సో దిస్ ఇస్ గివెన్ బై డెల్టా ఎస్ సిస్టమ్ ప్లస్ డెల్టా ఎస్ సరౌండింగ్స్. అంతేనా, ఈ ఈక్వేషన్ కూడా స్టార్ మార్క్ వేస్తున్నా. Okay, so total entropy is given by delta S system plus delta S surroundings. So delta S system ఎప్పుడు కూడా మనకి total entropy will be greater than 0 అమ్మ. అంటే delta S will be greater than or equal to ఉంటుంది. అదే మన second law of thermodynamics, when we are talking about the total entropy of the system, it is always greater than 0. ఈక్వల్ టు కాదు, గ్రేటర్ దాన్ 0. ఈక్వల్ టు 0 అయితే మళ్ళీ ఈక్విలిబ్రియం అని చెప్తాం. సో డెల్టా ఎస్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇప్పుడు డెల్టా ఎస్ అంటే ఏంటి, ఫైనల్ మైనస్ ఇనీషియల్. ఇది పాజిటివ్ అయ్యింది అంటే డెల్టా ఎస్ ఇస్ పాజిటివ్. ఒకవేళ ఇది నెగటివ్ అయ్యింది అంటే ఎంట్రోపీ ఇస్ నెగటివ్. మనకి ఎంట్రోపీ పాజిటివ్ అయితే స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ అని మాట్లాడతాం. అదే ఎంట్రోపీ నెగటివ్ అయితే ఇది నాన్ స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ అని మాట్లాడతాం. అండ్ ఒకవేళ ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు అది ఎంట్రోపీ ఎలా మాట్లాడతాము అంటే చెక్ ఫర్ డెల్టా ఎన్జీ వాల్యూ అమ్మ. డెల్టా ఎన్జీ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే ఎంట్రోపీ ఇస్ ఆల్సో గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇది లెస్ దాన్ 0 ఉంది అంటే ఎంట్రోపీ ఇస్ ఆల్సో లెస్ దాన్ 0. అలాగే ఫిజికల్ స్టేట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ బట్టి కూడా చెప్పచ్చు. సో ఫిజికల్ స్టేట్ చూసుకుంటే గ్యాస్ లో మోర్ ర్యాండమ్నెస్ ఉంటుంది, సో దాన్ని బట్టి చెప్పచ్చు. సో గ్యాషియస్ మోల్స్ ఎక్కువ ఉంటే మోర్ ఎంట్రోపీ అన్నట్టు అట్లా. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ ఇంకేం రాయొచ్చు, ఫిజికల్ స్టేట్ రాసుకుంటే సాలిడ్ కన్నా లిక్విడ్కి ఎక్కువ, లిక్విడ్ కన్నా గ్యాస్కి ఎక్కువ. నంబర్ ఆఫ్ gaseous moles increases, entropy increases. ఇది కూడా చెప్పచ్చు. ఓకే, ఇంకొక టర్మినాలజీ, టెంపరేచర్ కి ప్రెషర్ కి చూడండి. డెల్టా ఎస్ టీ ఏమవుతుందమ్మా, యూ కెన్ సీ దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ హియర్. డెల్టా ఎస్ టీ
సో ఇక్కడ ఇది డెల్టా ఎస్, ఓకేనా. ఒరిజినల్ గా మాట్లాడుకుంటే మనకి సిస్టమ్ యొక్క టెంపరేచర్ పెరుగుతున్నప్పుడు అందులో ఉన్న ఆటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి, అంటే ది కీప్ మూవింగ్ మోర్, ర్యాండమ్నెస్ అన్నది పెరిగిపోతుంది. అందుకే ఎంట్రోపీ అన్నది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్ అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రెషర్. ఎందుకు ప్రెషర్ మీరు పెంచుతున్నారు అంటే ఆటమ్స్ అన్ని కూడా ఒక దగ్గరికి వస్తున్నాయి, అన్ని ఒక దగ్గరికి వచ్చి ప్యాక్ అయిపోతున్నాయి అంటే ఈస్ దర్ మూవ్మెంట్ ఫర్ ద ఆటమ్స్, మంచిగా మూవ్మెంట్ తగ్గిపోతుంది. అందుకే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రెషర్ అండ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్. ఓకే, సో ఇది స్పాంటేనియస్ అండ్ నాన్ స్పాంటేనియస్ అనేది ఎంట్రోపీ ప్రకారంగా చెప్పచ్చు. సో టోటల్ ఎంట్రోపీ అన్నది ఒక కెమికల్ రియాక్షన్ లో మాట్లాడాలి అంటే, సో దిస్ ఇస్ సిగ్మా. సిగ్మా అంటే ఏంటమ్మా, టోటల్ సమ్మన్ అనుకోవచ్చు. సో టోటల్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ టోటల్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్. టోటల్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ టోటల్ ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఒక ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు మనం డెల్టా ఎస్ అన్న వాల్యూ రాయొచ్చు. ఎలా? దిస్ ఇస్ గివెన్ బై NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1. Same NCV ln T2 by T1 వాల్యూమ్ టర్మ్స్ ని రివర్స్ చేయండి, ప్రెషర్స్ లో వస్తాయి. సో ప్లస్ NR ln P1 by P2. NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by T1 or V2 by V1 or NCV ln T2 by T1 plus NR ln P1 by P2. ఓకేనా? ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అన్నాడు అనుకోండి అమ్మా, T1 T2 సేమ్, సో ఇది 0, సో జస్ట్ ఈ టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ అన్నాడు అనుకోండి అమ్మా, ఈ టర్మ్ 0, ఓన్లీ ఈ టర్మ్ యూజ్ చేస్తారు. ఐసోబారిక్ అన్నాడు అనుకోండి, ఇది 0, ఇది యూజ్ చేస్తారు. సో అలా మీకు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ప్రకారంగా మీరు మార్చుకుంటూ ఉండాలి. క్లియర్? అర్థమైందా? సో ఇచ్చిన ఏ ప్రాసెస్ ఇస్తే దాని ప్రకారంగా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. సో టోటల్ ఎంట్రోపీ గనక పాజిటివ్ అయ్యింది లేదా నెగటివ్ అయ్యింది లేదా 0 అయ్యింది. పాజిటివ్ అయ్యింది అంటే రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్ అని అర్థం. నెగటివ్ అయ్యింది అంటే నాన్ స్పాంటేనియస్ అని అర్థం. 0 అయ్యింది అంటే రియాక్షన్ ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఉంది అని అర్థం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 3 టర్మ్స్. ఇచ్చిన వాల్యూస్ ప్రకారంగా యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, ఫైన్. So this is about the entropy factor. Next, energy factor. The energy factor is nothing but energy factor is nothing but Gibbs energy. So this is given by the equation delta G is equal to delta H minus T delta S. Delta G ante Gibbs energy, delta H ante enthalpy, alage T ante temperature, delta S ante entropy, which we use for Gibbs energy. Okay na? Aithe చాలా సార్లు క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఈక్విలిబ్రియం కి థర్మోడైనమిక్స్ కి లింకప్ ఉంటుంది. సో ఈక్విలిబ్రియం అండ్ థర్మోడైనమిక్స్ కి లింకప్ ఏంటి అంటే Gibbs energy and K. Gibbs energy ki K ki madhya relation enti ante very 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 important amma, delta G naught is equal to minus 2.303 RT log K equilibrium constant. Very very important. సో ఈ రెండు చాప్టర్స్ ని కంబైన్ చేస్తున్నాడు అంటే ఇదే ఈక్వేషన్ మీద క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సో కాంబినేషన్ చాప్టర్స్ అన్నది కామన్ కదా,
సో 2-3 చాప్టర్స్ ని కంబైన్ చేసి ఒక క్వశ్చన్ అడగడం, అలాగా థర్మోడైనమిక్స్ ని ఈక్విలిబ్రియం కంబైన్ చేయడం అనేది అంత కామన్ అన్నమాట. సో అలా ఎప్పుడైతే కంబైన్ చేస్తారో దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. స్టాండర్డ్ గిబ్స్ ఎనర్జీ is given by -2.303 RT log K ఈక్విలిబ్రియం. ఓకేనా? ఇది ఎలా వచ్చింది అని అడిగారు అనుకోండి, సపోజ్ నా దగ్గర ఒక రియాక్షన్ ఉంది, M1A plus M2B is in equilibrium with N1C plus N2D. మీకు ఈ ఈక్వేషన్ గుర్తుందా లేదా? డెల్టా G is equal to delta G naught plus RT ln K equilibrium. This is the equation which we have. Delta G is equal to delta G naught plus RT ln K equilibrium. ఇప్పుడు రియాక్షన్ ఇస్ అట్ ఈక్విలిబ్రియం అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఏంటి? డెల్టా G వాల్యూ ఇస్ 0. ఓకేనా? ఈ గిబ్స్ ఎనర్జీలో డెల్టా G నెగటివ్, పాజిటివ్, 0. డెల్టా G నెగటివ్ అంటే రియాక్షన్ స్పాంటేనియస్ అని అర్థం. అదే డెల్టా G పాజిటివ్ అయితే నాన్ స్పాంటేనియస్ అని అర్థం. అదే 0 అయితే ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర రియాక్షన్ ఉంది అని అర్థం. సో ఈక్విలిబ్రియం కదా ఈ రియాక్షన్, ఈక్విలిబ్రియం అని రాశాను అంటే డెల్టా G 0. సో ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ 0 పెట్టండి. సో డెల్టా G naught plus RT ln ఈక్విలిబ్రియం or delta G naught is equal to minus RT ln K equilibrium. So this is nothing but ln తీసేసి log లో రాస్తే -2.303 RT log K equilibrium. Okay. Understood? Clear everyone? సో థర్డ్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఏం చెప్తుంది? పర్ఫెక్ట్ క్రిస్టల్ తీసుకున్నారు అనుకోండి అమ్మా, ఎంట్రోపీ విల్ బికమ్ 0 at absolute temperature. Clear? So this is about thermodynamics. Now let us enter thermochemistry. So let us see thermochemistry. Okay na? So let's take a 1.5 hour ayin kada. Okay. So let's take a short break for 10 minutes. Tarvata we'll start with thermodynamics and we'll solve PYQs. Okay na?
All right, so let's start thermochemistry. సో వాట్ ఈస్ థర్మోకెమిస్ట్రీ? అసలు థర్మోకెమిస్ట్రీ అంటే ఏంటి? సో ఎప్పుడైనా సరే ఒక రియాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ కెమికల్ సిస్టమ్కి అలాగే ఆ సరౌండింగ్స్కి మధ్య జరిగే హీట్ ఎక్స్చేంజ్ గురించి చదువుకునే ఒక టాపికే ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ థర్మోకెమిస్ట్రీ. ఓకే, సో ది హీట్ ఎక్స్చేంజ్, ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఏదైతే జరుగుతుందో వెనెవర్ దెర్ ఇస్ అ between that chemical reaction and the surroundings ki madhya jarigede, you will talk about the branch of physical chemistry which is called as thermochemistry. So ee thermochemistry gurinchi chadukovali ante what should we have? We must have thermochemical equation kavali. Thermochemical equation kavali. Ippudu next question em ostadi? What is thermochemical equation? మూడు పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. సో థర్మోకెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే పాయింట్ నెంబర్ 1, ఈక్వేషన్ హ్యాస్ టు బి అ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఈక్వేషన్ హ్యాస్ టు బి అ బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్. పాయింట్ నెంబర్ 2, ఆ ఈక్వేషన్ లో ఫిజికల్ స్టేట్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రొడక్ట్స్ హ్యావ్ టు బి మెన్షన్. సో ఫిజికల్ స్టేట్స్ ఆఫ్ reactants and products must be there. Next, third one enti ante heat, adi evolve ayinda absorb ayinda secondary, a heat exchange enta ayindi annadi specify chesi undali. For example, na daggara oka equation undi, 2 KClO3 solid gives rise to 2 KCl solid plus O2 gas plus some x calories అని చెప్పా. సో ఇక్కడ మీరు స్పెసిఫిక్ గా చూసుకుంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అమ్మా? సో ఇది ఎండోథర్మిక్ కదా. నెక్స్ట్ డెల్టా హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఎక్స్ క్యాలరీస్ అని రాసా. సో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ 2 పొటాషియం 2 పొటాషియం 2 క్లోరిన్ 2 క్లోరిన్. సో ఇక్కడ 3O2 3O2. So equation balanced, point number 1. Point number 2, solids gas. So physical states are mentioned. Point number 2 is done. Point number 3, heat exchange చెప్తున్నాడు. డెల్టా హెచ్ఎస్ ప్లస్ ఎక్స్ క్యాలరీస్ అన్నాడు. సో ఎంత హీట్ ఎనర్జీ అవుతోంది అన్నది కూడా స్పెసిఫై చేశాడు. అప్పుడు దిస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ థర్మోకెమికల్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు డెల్టా హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఎక్స్ క్యాలరీస్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేసినప్పుడు హియర్ కమ్స్ 2 థింగ్స్. ఒకటి ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అమ్మా, 2 ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్. సో ఫస్ట్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి? డెల్టా హెచ్ ఇస్ నెగటివ్. ఎండోథర్మిక్ అంటే ఏంటి? డెల్టా హెచ్ ఇస్ పాజిటివ్. సో వాట్ ఈస్ డెల్టా హెచ్? మైనస్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్, ఈజీగా రాస్తున్నా, మైనస్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఇస్ నెగటివ్. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? ఎంథాల్పీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. అదే ఇక్కడ చూస్తే డెల్టా హెచ్ ఇస్ నెగటివ్ అంటే ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్టెంట్స్ ఇస్ పాజిటివ్. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ హెచ్పి ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ హెచ్ఆర్ అంటే ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ రియాక్టెంట్స్. సో ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ రియాక్టెంట్స్. ఎంథాల్పీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎనర్జీ అమ్మ. ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఆర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ తక్కువ ఉంది, లెసర్ ఎనర్జీ అంటే మోర్ స్టేబుల్ అమ్మ. సో ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ లో స్టెబిలిటీ గురించి మాట్లాడాలి అని అనుకుంటే ఏం జరుగుతుంది? ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ రియాక్టెంట్స్. అదే ఇక్కడ స్టెబిలిటీ గురించి మాట్లాడాలి అనుకుంటే ఏమవుతుంది? రియాక్టెంట్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ ప్రొడక్ట్స్. రియాక్టెంట్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకేనా? సో ఎగ్జోథర్మిక్ ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్స్. ఈ ఈక్వేషన్ ని స్పెసిఫిక్ గా చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ లో రాసుకోవచ్చమ్మా. ఎగ్జోథర్మిక్ అంటే హీట్ రిలీజ్డ్ కదా,
heat released. Endo ante heat absorbed, right? So heat released by the system అని చెప్పాను అనుకోండి. Suppose A plus B gives C plus D. Heat released కదా, so plus X calories అని రాయొచ్చు. ప్రొడక్ట్ సైడ్ లో హీట్ కనిపిస్తుంది. లేదు అనుకుంటే A plus B gives C plus D, delta H is equal to minus X calories. హీట్ నెగటివ్ అమ్మ, డెల్టా హెచ్ నెగటివ్ అంటే ఎగ్జోథర్మిక్ అని ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. సో అలా రాయొచ్చు. అదే ఇక్కడ A plus B plus X calories gives rise to C plus D, అబ్జార్బ్ అయింది కాబట్టి రియాక్టెంట్ సైడ్ ఉంది. Or A plus B gives C plus D, delta H is equal to plus X calories. సో అప్పుడు హీట్ ఈస్ అబ్జార్బ్ బై ది సిస్టమ్, ఎందుకంటే డెల్టా హెచ్ ఇస్ పాజిటివ్ అని అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? సో దీని గురించి when we go deeper into it, you have to learn few things. ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక రియాక్షన్ ని రివర్స్ చేశారనుకోండి, A plus B gives Z plus D, దీనికి డెల్టా హెచ్ ప్లస్ ఎక్స్ అనుకోండి. రివర్స్ చేశారనుకోండి, దీనికి డెల్టా హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ అయిపోతుందమ్మా, రివర్స్ అవుతుంది. ఓకే, అలాగే A plus B gives C plus D, దీని డెల్టా హెచ్ ఎక్స్ అనుకోండి. ఇది ఒక 2 అనే నంబర్ తో మల్టిప్లై చేశారు, ఈక్వేషన్ మొత్తాన్ని 2 అనే నంబర్ తో మల్టిప్లై చేశారు, అప్పుడు ఎంథాల్పీ కూడా 2 టైమ్స్ అమ్మా. డివైడ్ చేశారు, అప్పుడు ఎంథాల్పీ కూడా అదే నంబర్ తో డివైడ్ అయిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఈ వాల్యూస్ అన్నవి చూసుకోవాలి, రియాక్షన్ రివర్స్ చేస్తున్నారా ఏం చేస్తున్నారా అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, understood? Good amma, frozen. So this brings us to the heat of reaction or enthalpy of reaction. ఇది ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ లో అందులో మెన్షన్ చేసిన టోటల్ రియాక్టెంట్స్ గనక రియాక్ట్ అయిపోయాయి, దెన్ దానికి సంబంధించిన హీట్ ఎక్స్చేంజ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అమ్మా. ఓకేనా? సో అమౌంట్ ఆఫ్ heat evolved or absorbed when number of moles of reactant according to the balanced chemical equation had completely reacted. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర H2 గ్యాస్ ప్లస్ హాఫ్ O2 గ్యాస్ గివ్స్ రైజ్ టు H2O లిక్విడ్ లేకపోతే గ్యాస్ ఏదో రాశాను. సో ఫిజికల్ స్టేట్స్ మెన్షన్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి H2 O2. సో దీనికి హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ చెప్పచ్చమ్మా. అదే ఈక్వేషన్ H2 ప్లస్ O2 గివ్స్ రైజ్ టు H2O అన్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ టోటల్ గా రియాక్ట్ అవ్వలేదు, అందుకే 2 మోల్స్ రియాక్ట్ అయినా 1 మోల్ మాత్రమే ఫార్మ్ అయింది. సో దీనికి డెల్టా హెచ్ చెప్పలేము. అదే H2 గ్యాస్ ప్లస్ O2 గ్యాస్ గివ్స్ రైజ్ టు H2O2 అన్నాను అనుకోండి, దీనికి మళ్ళీ బ్యాలెన్స్డ్. సో అందుకని దీనికి మళ్ళీ హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అనేది చెప్పచ్చు. ఓకేనా? ఇంకా డౌట్ ఉంటే గ్యాషియస్ స్టేట్ రాసుకోండి. అండర్స్టూడ్? సో ఈ హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఫిజికల్ స్టేట్ బట్టి వాల్యూస్ మారిపోతాయి, ఎలక్ట్రోప్స్ బట్టి కూడా వాల్యూస్ మారిపోతాయి.
ఈక్వేషన్ స్పెసిఫిక్ ఉంటాయి. ఈ హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ అమ్మా. Just a second. So, ఈ heat of reactions మనకి different types. So, now let us see the different types of heat of reaction. Enthalpy of solution ఉంటుంది, enthalpy of hydration ఉంటుంది, combustion ఉంటుంది, ఇలా different types అన్నమాట. Okay. So, let us see them. So first types of heat of reaction, and the first one is heat of formation amma, also called as enthalpy of formation. ఇందులో నేను మీకు డెఫినేషన్ కూడా జాగ్రత్తగా చూడండి సో దట్ మీకు ఇంకా డౌట్ ఉండదు. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 మోల్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ప్రొడక్ట్ లో రావాలి, ఎలిమెంట్స్ వాటి యొక్క ప్యూర్ అండ్ స్టేబుల్ స్టేట్స్ లో ఉండాలి. రెండు పాయింట్లు. ఏ రియాక్షన్ కి హీట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ చెప్పగలరు అంటే ఏ రియాక్షన్ కి అయితే ప్రొడక్ట్ ఓన్లీ 1 మోల్ రావాలి, 2 మోల్స్ వస్తే మనం చెప్పం. 1 మోల్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ రావాలి అండ్ అలాగే తీసుకున్న ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటి యొక్క ప్యూర్ అండ్ స్టేబుల్ స్టేట్ లో ఉండాలి. ఇప్పుడు కార్బన్ స్టేబుల్ స్టేట్ గ్రఫైట్, సో అది గ్రఫైట్ ఫామ్ లోనే ఉండాలి. అంతేగాని డైమండ్ ఫామ్ లో ఉందనుకోండి దానికి హీట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ చెప్పలేం. అలాగే O2 కూడా దాని స్టేబుల్ స్టేట్ గ్యాషియస్ ఫామ్, అంతేగాని లిక్విడ్ ఆక్సిజన్ ఫామ్ లో ఉంటే మళ్ళీ మనకి సంబంధం లేదు. సో ఈ హీట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ రావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్టెంట్స్, ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్టెంట్స్. ఇప్పుడు మీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మేడం ఇచ్చిన కాంపౌండ్ కి దాని యొక్క ప్యూర్ అండ్ స్టేబుల్ స్టేట్ మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అని అడుగుతారు. సో ఇచ్చిన కాంపౌండ్ కి ప్యూర్ అండ్ స్టేబుల్ స్టేట్ అంటే చూసుకోండి, ఆక్సిజన్ తీసుకున్నారనుకోండి O2 గ్యాస్, బ్రోమిన్ తీసుకున్నారనుకోండి లిక్విడ్ ఫామ్, కార్బన్ గ్రఫైట్, సల్ఫర్ రాంబిక్, P4 ఫాస్ఫరస్ అయితే P4 ఫామ్, మెటల్స్ అయితే సాలిడ్ ఫామ్ లోనే స్టేబుల్ స్టేట్, మర్క్యూరీ ఒక్కటే ఎక్సెప్షన్, హైడ్రోజన్ అనుకోండి H2. ఓకే, స్టాండర్డ్ హీట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ అన్నాను అంటే ప్రెషర్ 1 atm, టెంపరేచర్ 25 degrees Celsius యూస్ చేస్తే we call that as standard heat of formation. Thermodynamics important for JEE mains. Hemant, yes amma. Okay, so ఈక్వేషన్స్ చూడండి. సో 1 మోలే రావాలి, అంతకు మించి ఎలా ఉన్నా సరే మనం చెప్పలేం. సో ప్రొడక్ట్ 1 మోల్ ఉండాలి, రియాక్టెంట్స్ వాటి యొక్క స్టేబుల్ స్టేట్స్ లో ఉండాలి, అప్పుడు మాత్రమే మనం హీట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ అనేది చెప్పగలం, లేకపోతే చెప్పలేం. నెక్స్ట్ హీట్ ఆఫ్ కంబషన్ అమ్మ. హీట్ ఆఫ్ కంబషన్ అంటే 1 మోల్ కాంపౌండ్ కంప్లీట్ గా ఆక్సిడైజ్ అయిపోయింది, కంప్లీట్ గా బర్న్ అయిపోయింది ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ లో, అప్పుడు మనము హీట్ ఆఫ్ కంబషన్ అని చెప్తాం. సో గ్రఫైట్ O2 CO2, డైమండ్ మళ్ళీ లేదు, అట్లా కంప్లీట్ గా ఆక్సిడైజ్ అవ్వాలి. సో డైమండ్ ఫామ్ లో ఉందనుకోండి హీట్ ఆఫ్ కంబషన్ చెప్పొచ్చు, కానీ హీట్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ చెప్పలేం, ఎందుకు? స్టేబుల్ స్టేట్ లో లేదు కాబట్టి. అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్, సో హీట్ ఆఫ్ కంబషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కంబషన్ రాసిన, బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ రాసిన, ఇట్ ఈస్ రియాక్టెంట్స్ మైనస్ ప్రొడక్ట్స్, లేకపోతే జనరలీ ప్రొడక్ట్స్ మైనస్ రియాక్టెంట్స్ ఉంటుంది, ఇక్కడైతే ఇట్ ఈస్ రియాక్టెంట్స్ మైనస్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్ ఏంటి అంటే CV వాల్యూ, క్యాలరిఫిక్ వాల్యూ. సో 1 gram ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ కంప్లీట్ గా బర్న్ అయిపోతే ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఇవాల్వ్డ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాలరిఫిక్ వాల్యూ. ఓకే,
CV is delta H combustion divided by molecular weight. Next, heat of neutralization. One equivalent acid completely neutralized by one equivalent base in dilute solution, it is called heat of neutralization. So strong acid plus strong base gives salt plus water. Enta heat ochindi is nothing but heat of neutralization. One equivalent with one equivalent. So it చూసుకోండి. Generally మనకి strong acid strong base ఉంది అంటే generally constant value అన్నమాట, which is -57.2. అలా కాకుండా అందులో ఒకటి వీక్ ఉన్నా సరే మనకి it will be less than that -57.2. Fine. Next, heat of hydrogenation. So unsaturated compound ki hydrogen add cheste saturated compound ostadi. So 1 mole of unsaturated compound తీసుకోవాలి, saturated form లో కన్వర్ట్ చేయాలి, అది heat of hydrogenation. Okay. Next, atomization. So 1 mole of substance and your gaseous atoms loki divide అయిపోవడం is called as heat of atomization. So half H2 gives rise to 1 H ante avvadu. 1 mole of substance తీసుకోవాలి, అంతేగాని half mole అవ్వదమ్మా, దాని యొక్క gaseous atoms లోకి డివైడ్ అవ్వాలి. ఈ రియాక్షన్ చూసుకోండి, ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అమ్మా, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. హీట్ తీసుకుంటది. హీట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఇందులో ఫ్యూజన్, సబ్లిమేషన్, వేపరైజేషన్ అన్నీ చెప్పచ్చు. సాలిడ్ లిక్విడ్ కన్వర్ట్ అవ్వడానికి హీట్ ఇస్తేనే అవుతుంది కాబట్టి ఎండోథర్మిక్. సిమిలర్లీ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ కూడా చెప్పచ్చు, లిక్విడ్ టు గ్యాస్, ఇది కూడా ఎండోనే, హీట్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ సాలిడ్ టు గ్యాస్ అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎండోథర్మిక్, ఇట్ ఈస్ సబ్లిమేషన్ రియాక్షన్. Next, bond dissociation energy. So 1 mole of the gaseous bond ni dani yokka atoms kinda separate cheyadaniki enta energy kavali. Obviously nu dani bond break chestunna kabatti nuvu energy supply cheyali, అందుకే it is always an endothermic reaction amma. Next, so bond dissociation energy కూడా చెప్పాను కదా, it's always reactants minus products. Next, last two, heat of hydration. So 1 mole of salt, fixed water molecules ఇవ్వాలి. అలా కాకుండా excess amount of solvent ఉందనుకోండి, it is called as enthalpy of solution. Enthalpy of hydration అని పిలవము, it is called enthalpy of solution or heat of solution. అంటే excess solvent. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ప్రొడక్ట్ ఫామ్ లో aqueous CuSO4 ఎన్ని వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కంబైన్ అయ్యాయో మనం చెప్పం. అలా కాకుండా ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కంబైన్ కాంబినేషన్ చెప్పారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్. ఓకే, ఆల్ రైట్, లెట్స్ స్టార్ట్ సాల్వింగ్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఒకవేళ వెయిట్, లెట్ మీ జస్ట్ టాక్ అబౌట్ దిస్ ఆల్సో. ఈ థర్మోకెమిస్ట్రీ మొత్తం కూడా 2 లాస్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఒకటి లావాయిజర్ అండ్ లాప్లేస్ లా, రెండు హెస్ లా. సో లావాయిజర్ అండ్ లాప్లేస్ లా ఏం చెప్తుంది అంటే, సపోజ్ కంబషన్ జరుగుతుంది అనుకోండి అమ్మా. సపోజ్ కంబషన్ అంటే ఏంటి, A+B కంబైన్ టు ఫార్మ్ C కదా, ఇది +X అనుకోండి.
సేమ్ డీకంపోజిషన్ జరిగితే ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ -x అన్నమాట. అంటే ఎంత ఎనర్జీ ఫర్ కంబషన్, ఇట్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఫర్ డీకంపోజిషన్. అదే లాప్లేస్ లా. హెస్ లా ఏం చెప్తోంది, సింగిల్ స్టెప్ లో జరిగే రియాక్షన్ కి ఎంత ఎనర్జీ కావాలో మల్టిపుల్ స్టెప్స్ లో జరగడానికి కూడా అంతే ఎనర్జీ కావాలి. అంటే ఏ నుంచి బికి వెళ్తోంది, ఇదే బికి సికి వెళ్ళి డికి వెళ్ళి ఈకి వెళ్ళి తర్వాత బికి వెళ్ళొచ్చు. ఇది H1 అనుకుంటే ఇది H2, ఇది H3, H4, H5. సో ఏ టు బికి వెళ్ళడానికి H1 కదా, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇవన్నీ కూడా. సో H2 ప్లస్ H3 ప్లస్ H4 ప్లస్ H5. దీన్నే మనము హెస్ లా అని పిలుస్తాం. సింగిల్ స్టెప్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మల్టిపుల్ స్టెప్స్. అది ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నా మనకు సంబంధం లేదు. ఓకే, లెట్స్ సీ ద క్వశ్చన్స్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. First question, at 25 degrees Celsius and 1 atm pressure, enthalpy of combustions are as given below. Hydrogen, graphite, C2H6. అన్నిటికీ కంబషన్ రియాక్షన్స్ రాయండి. ఫస్ట్ C2H6 అమ్మ. కంబషన్ అంటే ఏంటి, ఆక్సిజన్ తో రియాక్షన్. ఎనీథింగ్ విచ్ అండర్గోస్ కంబషన్ ప్రొడ్యూసెస్ CO2 అండ్ వాటర్ కదా. సో ఫస్ట్ C2H6 ప్లస్ O2 gives rise to CO2 plus H2O. దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయండి అమ్మా. 2C రాశారు అనుకోండి, హైడ్రోజన్స్ 3 రాశారు అనుకోండి, 7 కదా, ఇది 7/2 అని రాసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎవరు కంబషన్ జరుగుతున్నారు, కార్బన్ జరుగుతుంది. సో C plus O2 gives rise to CO2. సో ఇది 2O, ఇది 2O. సో 1 అసలు ప్రాబ్లమే లేదు. నెక్స్ట్ ఇంకా H2 gives rise to H2O అంటే half O2 రాస్తున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద కంబషన్ రియాక్షన్స్. సో కంబషన్ రియాక్షన్స్ కి ఎనర్జీ ఇచ్చాడు, అంతేనా. సో దీనికి వాల్యూస్ రాయండి. C2H6 కి -1560, గ్రాఫైట్ కి -394, హైడ్రోజన్ కి -286. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఈథేన్, ఈథేన్ కి రియాక్షన్ రాయండి. C2H6 రావాలి, యూజ్ కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్, ఏమవ్వాలి, 3H2 అవ్వాలి, 2C అవ్వాలి. సో 2C ప్లస్ 3H2 గివ్స్ రైజ్ టు C2H6 అవుతుంది. ఇప్పుడు వాడేమంటున్నాడు, ఎంథాల్పీ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కంబషన్ అమ్మ. సో దిస్ ఇస్ heat of combustion of reactants minus heat of combustion of products. Only combustions ki bond dissociation ki maatrame reactants minus products, lekapothe you have to use products minus reactants. So reactants minus products రాయండి. ఇది ఏమవ్వాలి, రియాక్టెంట్స్ ఏంటి, 2 into కార్బన్ కంబషన్ ఎంతమ్మా, -394 ప్లస్ 3 into హైడ్రోజన్ కంబషన్ ఎంత, -286 మైనస్ ఆఫ్ ఇదెంత, -1560. ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, యుల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. ఆల్ రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. At 25 degrees Celsius and 1 atm pressure, enthalpy of combustion of benzene and acetylene are ichadu. The change in enthalpy for the reaction is, benzene combustion ichadu, acetylene combustion ichadu. So change in enthalpy for the reaction. So delta heat of reaction, combustions తో ఇస్తున్నాడు, reactants minus ప్రొడక్ట్స్ అమ్మా. సో రియాక్టెంట్స్ ఏంటి, 3 into ఎసిట్లీన్, -1300 మైనస్ ప్రొడక్ట్స్ 1 మోలే కదా, ఇది -3268 అంతే. సింపుల్ క్వశ్చన్.
ఓకేనా? ఆన్సర్ చూసుకోండి అమ్మా, మీకు నెగటివ్ లో రావాలి. సో పాజిటివ్ వాల్యూస్ క్యాన్సిల్ చేసేసుకోండి. సో నెగటివ్ లోనే ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఇదంతా సాల్వ్ చేసుకోండి. ఇది మైనస్, ఇదేమో 3200. 3200 ఏనా? సారీ 3268. ఓకే, ఇది 3900 ప్లస్ 3268. సో ఇది ఒక 2 రావాలి కాబట్టి ఇది ఒక 3. సో 632 అవుతుంది. ఎస్, ఆప్షన్ సి గుడ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మ్యాచ్ లిస్ట్ 1 విత్ లిస్ట్ 2. స్పాంటేనియస్ ప్రాసెస్ అమ్మా. స్పాంటేనియస్ కి గిబ్స్ ఎనర్జీ లెస్ దాన్ 0, ఏ కి 2 అవ్వాలి. సో ఇది ఎలిమినేటెడ్. నెక్స్ట్ డెల్టా P0 డెల్టా T0. P0 అంటే ఐసోబారిక్, T0 అంటే ఐసోథర్మల్. సో B కి 3 అవ్వాలి, అంటే ఇది. నెక్స్ట్ హీట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎగ్జోథర్మిక్ అన్నాడమ్మా, అంటే D కి 1 అవ్వాలి. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ బి. ఓకేనా? ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారంగా అనలైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. Next question, which of the following is not correct? So first option ఏంటి, delta H is equal to delta U plus P delta V ఉండాలి. మైనస్ ఇచ్చాడు, సో చూసిన వెంటనే ఆన్సర్ తెలిసిపోతుంది. డెల్టా U Q plus W ప్రాబ్లం లేదు. సిస్టమ్ ప్లస్ సరౌండింగ్స్ అది S కాదమ్మా, 0, అది ప్రాబ్లం లేదు. డెల్టా H మైనస్ T డెల్టా S అది ప్రాబ్లం లేదు. సో ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి, 0. సో దిస్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. Next question, for the complete combustion of methanol, the amount of heat produced as measured by bomb calorimeter. ఇందాకే చెప్పాను, heat produced by bomb calorimeter అంటే CV అమ్మా. కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అంటే డెల్టా U రిలీజ్ కాబట్టి -726 అని తీసుకోవచ్చు. ఓకే, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎంథాల్పీ అంటున్నాడు. సో డెల్టా H is equal to delta U plus delta NGRT. So this is equal to delta U ఎంతమ్మా, -726 plus delta NG gaseous products minus reactants 1 minus 3/2, అంటే ఎంత అవుతుంది, -1/2 ఇంటూ R వాల్యూ యూజ్ చేస్తోంది ఏంటి, 8.3. సో ఇది కిలో జౌల్స్ లో ఉంది, జౌల్స్ లో ఉంది. సో 8.3 ఇంటూ 10⁻³ ఇంటూ టెంపరేచర్ ఎంత, 300 కెల్విన్. ఇది సాల్వ్ చేయండి, యుల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. అండర్స్టూడ్? సో ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, బాంబ్ క్యాలరీమీటర్ హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ అంటే అది ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర. సో ప్రొడ్యూస్డ్ అన్నాడంటే రిలీజ్ అయ్యింది, రిలీజ్ అయింది అంటే నెగటివ్ సైన్ అమ్మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 5 moles of helium gas expand isothermal reversible process -2.303 nRT log V2 by V1. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, డైరెక్ట్ గా రాయండి, జస్ట్ అప్లై యువర్ ఫార్ములా. సో వర్క్ డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -nRT -2.303 nRT log V2 by V1. So this is -2.303 into number of moles అని ఇచ్చాడు, 5 moles into 5 into R value is 8.3 into temperature is 300 into log of V2 by V1. 10 లీటర్ నుంచి 20 లీటర్, V2 20 అమ్మా. సో 20/10 అయిపోయింది.
ఓకేనా? సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఆన్సర్ లో నెగటివ్ సైన్ వస్తుందమ్మా, కానీ వాడు క్వశ్చన్ అడిగింది మ్యాగ్నిట్యూడ్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఓన్లీ నంబర్ తీసుకుంటారు. సో నెగటివ్ సైన్ ని యూ కెన్ జస్ట్ ఇగ్నోర్ దట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 17 grams NH3 completely vaporizes at -33 1 bar pressure. Enthalpy change in the process is 23.4. Enthalpy change for the vaporization of 85 grams of NH3. చూడండమ్మా, 17 grams NH3 కి 23.4 అంటే 1 mole కి ఎంథాల్పీ చేంజ్ 23.4. 85 grams అంటే ఎన్ని మోల్స్? 85/17. సో 85/17 మోల్స్ కి ఎంత? అయిపోయింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 28 liter CO2 is produced on complete combustion of 16.8 liter gaseous mixture of ethene and methane at 25 degrees Celsius and 1 atm. Heat evolved during the combustion process. So ethene, methane amma రెండాటివి రాయండి. సో ఫస్ట్ ethene అంటే C2H4, methane అంటే CH4. సో లెట్ మీ రైట్. సో C2H4 combustion కదా అంటున్నాడు. సో ప్లస్ O2 gives rise to CO2 plus H2O. సో ఈక్వేషన్ ని బ్యాలెన్స్ చేయండి చక్కగా. 2 కార్బన్స్ 4 అంటే ఇక్కడ 2. సో ఆక్సిజన్స్ ఎన్ని? 4 6 అంటే 3O2. ఓకేనా? అంటే మనము 1 మోల్, ఇది 1 మోల్ మీథేన్ తీసుకుంటే ఇది 2 మోల్స్ వస్తుంది. సో ఎంత వాల్యూమ్ అన్నది మనకి తెలీదు. మీకు ఫస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీలో స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ ని మనం వాల్యూమ్స్ తో కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది x మోల్స్ తీసుకుంటే 2x మోల్స్ ఆఫ్ CO2 ఫార్మ్ అవుతుంది అని అర్థం. నెక్స్ట్ మీథేన్ తీసుకోండి. CH4 plus O2 gives rise to CO2 plus H2O. సో దీని సంగతి ఏంటి? బ్యాలెన్స్ చేయాలి. అయిపోయిందా? బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. సో ఇందులోంచి చూస్తే ఇది 1 మోల్ తీసుకుంటే 1 అంటే x మోల్స్ తీసుకుంటే x. ఓకేనా? సో ఇది సపోజ్ ఏదో ఒకటి x అని తీసుకోండి అమ్మా. ఓకే, సపోజ్ C2H4 x అని తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఈ వాల్యూ ఎంత అయినట్టు? సో టోటల్ కలిపి 16.8 లీటర్ కదా. సో మీథేన్ ప్లస్ ఈథీన్ 16.8. సో ఈథీన్ x తీసుకోండి. సో మీథేన్ ఎంత? 16.8 మైనస్ x. 16.8 మైనస్ x. ఇప్పుడు వాడేమంటున్నాడు? టోటల్ CO2 ప్రొడ్యూస్డ్ ఇస్ 28 లీటర్. టోటల్ CO2 ఎంత వచ్చిందమ్మా? 2x. ఇక్కడ 1 gives 1 కదా, అంటే ఇది కూడా 16.8 మైనస్ x. సో టోటల్ CO2 ఎంత? 2x ప్లస్ 16.8 మైనస్ x ఈక్వల్ టు 28. సో దీని నుంచి మీకు x వాల్యూ వస్తుంది. Once you have got the x value which talks about the number of moles of C2H4 and CH4. So PV is equal to NRT రాయండి. సో దీని నుంచి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ C2H4 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, అలాగే నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ మీథేన్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఎలా? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అంటే ప్రెషర్ ఇంటూ వాల్యూమ్. ప్రెషర్ 1 atm ఇచ్చాడమ్మా, వాల్యూమ్ ఇప్పుడే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. సో ఎక్స్ ఇదేమో 16.8 మైనస్ ఎక్స్. సో C2H4 కి x తీసుకుంటారు, మీథేన్ కి 16.8 మైనస్ x తీసుకుంటారు. నెక్స్ట్ ఆర్ అంటే యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, ఆ వాల్యూ మీకు తెలుసు. టెంపరేచర్ 25 డిగ్రీ సెల్సియస్ అన్నాడు. సో యుల్ రైట్ 298 కెల్విన్. సో ఇందులోంచి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు హీట్ ఇవాల్వ్ డ్యూరింగ్ ద కంప్లీట్ కంబషన్. సపోజ్ ఇది Y1 అనుకోండి, ఇది Y2 అనుకోండి. సో 1 మోల్ ఆఫ్ మీథేన్ కి -900, అలాగే హీట్ రిలీజ్ చేస్తుంది 900. 1 మోల్ ఆఫ్ ఈథీన్ కి 1400. సో ఫైనల్ డెల్టా హెచ్ ఏమవుతుంది? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఈథీన్ ఇంటూ ఈథీన్ ఎంత? 1400
plus number of moles of methane into identa 900. And the answer vaste anta. That's it. Understood? Next question. 2-liter ideal gas expands isothermally ante delta T 0 amma. Delta T 0 అయినప్పుడు internal energy ఏమవుతుంది? NCV dt, ఇది 0. So final answer will be 0. Next, 1 mole of ideal gas is allowed to expand reversibly and adiabatically from a temperature of 27 degrees Celsius. Work done is 3 kilojoule per mole antunnadu. So, adiabatic process ante Q equal to 0. So, delta U is equal to W. Delta U ante NCV dt is equal to W. NCV ante 1 into CV value 20 ఇచ్చాడు into change in temperature. Final temperature తెలీదు. T2 minus 300 Kelvin is equal to work done is 3 kilojoules అంటున్నాడమ్మా. 3 into 10 power 3 joules. దీని నుంచి T2 రాయండి. అయిపోయింది. ఓకేనా? Fine. Next question. The enthalpy change for the conversion half Cl2 to 2Cl minus is given as. So heat చూడండి Cl2 ని డిసోసియేట్ చేయడానికి 240 kilojoules కావాలి. సో half Cl2 ఇది ఈ ఈక్వేషన్ ఏం ఫార్మ్ అవుతుందమ్మా? ఇట్ విల్ బి గివింగ్ యూ Cl కదా. సో హాఫ్ Cl2 అంటే హాఫ్ ఇంటూ క్లోరిన్ ని డిసోసియేట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీ ఇది 240. ఇది ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? ఇట్ విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్ Cl గ్యాస్, తర్వాత Cl మైనస్ అయాన్స్ కింద వస్తుంది. ఎందుకంటే వాడు ఇచ్చింది అక్కడ Cl మైనస్ ఇచ్చాడు కదా. తర్వాత Cl మైనస్ aqueous. సో హాఫ్ ఇంటూ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ ఎంత ఇచ్చాడు? 240. సో దీనికి ప్లస్ మైనస్ 350 ఇచ్చిన వాల్యూ ప్లస్ మైనస్ 380 అయిపోయింది. ఓకేనా? So these are some of the questions from thermodynamics amma. Okay, so inka konni questions ichchanu, you can do it for practice. I'll be providing you the PDF in Telegram, so you can do all these. Okay na? So all right then, I'll be seeing you all in the next class. So until then, this is Jayashree and thank you. Have a good day.